प्रवृत्ति निवृत्ति रूपेण ऐहिक आमुष्मिक रूपेण च द्वेधा तैः सिलेबस् मध्ये विभक्तमस्ति। प्रवृत्ति इह अनन्तरं प्रवृत्ति ऐहिक मध्ये धर्मस्य विषये अनन्तरं प्रवृत्तिः मोक्षादि विषये तत्र च मोक्ष व्यतिरिक्त आमुष्मिक विषये अनन्तरं मोक्ष विषये एवं तैः किञ्चित् तत्र डाक्युमेण्ट् मध्ये दत्तमस्ति। तत्र प्रत्येकैकस्य तथैव वेदे भवति इति नास्ति, अपि तु मया एवं चिन्त्यते प्रवृत्तिः निवृत्तिः इति उभयम् अस्ति, अपि तु तयोः विरोधो नास्ति इति ज्ञातव्यम् एकं। द्वितीयं प्रवृत्तिद्वारा निवृत्तिः शक्यते, पूर्वं प्रवृत्तिः, अत एव तत्र आश्रमादिविभागः कृतः शास्त्रेषु, वेदे एवं दृश्यते। प्रथमतः किं किम् अस्ति इति ज्ञातव्यं, प्रत्येकैकस्य विषये किञ्चित् अनुभवरूपेण ज्ञानं लब्धव्यम्, अनन्तरं तेषु मध्ये कः अस्माकम् इष्टः इति विविच्य अनन्तरं तत्र निर्णयः स्वीकार्यः। अतः सर्वस्यापि ज्ञानम् अपेक्षितं, सर्वस्यापि दोषः नास्ति इत्यपि श्रुतौ उच्यते, अपि तु तयोः तारतम्यं विद्यते, तेषां मध्ये तारतम्यं तु विद्यते। यद्यपि समीचीनं कार्यं कश्चित् करोति, तयोर्मध्ये अस्मात् एषः उत्तमः, अस्मात् अन्यः इतोपि अधिकः, एवं रूपेण वक्तुं शक्यं। तत्र प्रधानकारणम् अधिकारिभेद एव इत्युच्यते। अधिकारिणः सर्वे एकरूपाः न भवन्ति इति कृत्वैव फलेष्वपि भेदः उक्तः। अपि तु यस्य कस्यापि एवं मनसि चिन्ता न स्यात् मम कृते वेदो नास्ति इति न कोऽपि वक्तुं शक्यते। सर्वस्य कृतेपि वेदः अस्ति, सर्वस्य विषयेपि तस्य हितं, तस्य मार्गम् अवश्यं प्रदर्शयति वेदः इत्यर्थः। तत्र सात्विकराजसतामसभेदः तत्तु प्रकृतावेव अस्ति, प्रकृतियुक्तः शरीरयुक्त एव किञ्चित् कर्तुं शक्नोति, अतः कस्यचित् तदुपरि नियन्त्रणं भवति। प्रकृतेरुपरि यस्य नियन्त्रणमस्ति सः एकरूपं कार्यं कर्तुं प्रभवति, यस्तावत् तस्य वशः भवति तेन अन्यरूपा प्रवृत्तिः भवति। अतः प्रवृत्तिनिवृत्त्योर्मध्ये मनुः वदति न मांसभक्षणे दोषः न मध्ये न च मैथुने इत्युक्त्वा तत्र मांसभक्षणे दोषो नास्ति, मद्यपाने दोषो नास्ति, मैथुने दोषो नास्ति, अपि तु एषा प्रवृत्तिः प्रवृत्तिरेषा भूतानाम् इत्युक्त्वा निवृत्तिस्तु महाफला इति वदति। तत्र प्रवृत्तिर्नाम स्वभावः कश्चिदस्ति, स्वभावतः किञ्चित् भवति, तत् दुष्टम् इति न वक्तुं शक्यते, अपि तु अस्मादपि किञ्चित् उत्तमम् अस्ति इत्येव ज्ञातव्यम्। एतत् तावत् यथा इदानीं प्रवाहः नद्यां गच्छति, प्रवाहम् अनुसरन् गमने क्लेशः एव नास्ति, स्वाभाविकतया कश्चित् प्रवाहानुगुणमेव गच्छति। अपि तु यदि कश्चित् मम अस्मादपि प्रवाहेन साकं गमनादपि तस्य प्रतिकूलं गत्वा मम किञ्चित् श्रेयः अस्ति इति यदि कश्चित् चिन्तयति तर्हि प्रयत्नः अपेक्षितः। तत्र निवृत्तिः महाफला इति तेन उच्यते। प्रवृत्तिः स्वाभाविकी अस्ति, अपि तु तत्र विनापि चिन्ता कार्यं प्रचलति। अहं कोऽस्मि, अहं किं करोमि, अनेन किं भविष्यति इत्यादि विनापि विचारं, गतानुगतिको लोकः न लोकः पारमार्थिकः इत्युच्यते। गतानुगतिकत्वेन अन्यं दृष्ट्वा एषः करोति, एवं दृष्ट्वा अन्यः करोति, एवं रूपेण गतानुगतिकत्वेनापि जगत् प्रचलति। अपि तु तत्र यदि कश्चन चिन्तया कर्तुम् इच्छति, चिन्तनं कर्तुम् इच्छति, तर्हि प्रवृत्तिः निवृत्तिः इति विभागः भवति। प्रवृत्तिमध्ये प्रायेण स्वभावः कारणं भवति, निवृत्तौ विवेकः कारणं भवति इति तेन उच्यते। स्वभावः एकतः भवति, द्वितीयस्थाने विविच्य अस्य किं फलम् अन्यस्य किं फलम् अनयोर्मध्ये किम् उत्तमम् इत्यादि यदि विचार्य किञ्चित् कार्यं क्रियते, अत एव ऋषीणां विषये श्रुतिर्वदति मनीषिणः इति। मनीषिणो मनसा पृच्छते दुतते इति। मनसः अत्यधिका शक्तिर्विद्यते किञ्चित् दृढत्वेन स्वीकृत्य कर्तुम्, अपि तु तस्य परीक्षैव कैश्चित् न क्रियते।
मया किं पर्यन्तं कर्तुं शक्यते इति बहुभिः प्रयत्न एव न क्रियते, प्रयास एव न स्वीक्रियते। यैः क्रियते तत्रैव शब्दः तपः इत्यादि शब्दः प्रयुज्यते। मया एवम् इष्यते, यद्यपि उपनिषद्युक्तम् एतत्, उपनिषदि 12 प्रकारेण साधनानि उक्तानि, तानि साधनानि मोक्षार्थमपि उपयुज्यन्ते इति श्रुतिर्वदति। अपि तु तेष्वेव त्रिवर्गस्यापि धर्मार्थकामस्यापि प्रयोजनम् अस्ति। यथा तत्र अग्ने एकस्मिन् स्लैड् मध्ये मया प्रदर्शितं, सत्यं तपः दमः शमः दानं धर्मः प्रजननम् अग्नयः अग्निहोत्रं यज्ञः मानसं न्यासः इति 12 प्रकाराः साधनत्वेन श्रुतौ उक्ताः। तेषु साधनेषु मध्ये त्रिवर्गमपि अन्तर्भवति। अपि तु अपवर्गस्य कृते एतानि उक्तानि। तेन किं भवति, एभिः विभिन्नस्तरे, प्रारम्भस्तरे कश्चित् धर्मार्थम् एतद् अनुतिष्ठति, नो चेत् अर्थार्थं करोति। श्रुतिरपि वदति अर्थार्जने दोषो नास्ति, अर्थार्जनम् अपेक्षितं। प्रथममन्त्रे एव ऋग्वेदे अग्निम् ईळे इति वदति। अग्निं कुतः ईळे इत्युक्ते सः पुरोहितः भवति, आगामि हितम् इदानीमेव अस्मान् ज्ञापयति इत्यर्थः। यज्ञस्य देवः, यज्ञद्वारा सर्वं लभ्यते इति श्रुतिर्वक्ति। यज्ञस्य कृते सः निर्वाहकः अस्ति, होता भवति, रत्नधातमः। तत्र प्रथमेपि मन्त्रे रत्नधातमः इति विशेषणम् एतदर्थं दत्तं, यज्ञार्थम् अपेक्षित सर्वविधद्रव्य आर्जनार्थम् उपकरिष्यति। तत्र श्रियमिच्छेत् हुताशनात् इति शास्त्रं वदति। अग्निपरिचर्यया ऐश्वर्यं धनं लभते इत्युच्यते। अत एव प्रथमेपि मन्त्रे एवं दृष्टम्, अर्थस्य विरोधो नास्ति, अपि तु अर्थः यज्ञेन साकं यदा युज्यते तर्हि क्षेमाय भवति। न केवलम् आधुनिकक्षेमाय, आगामिक्षेमाय च इति। अद्य एतदिष्टम् अस्माकं, यदि क्रमशः अग्रे गत्वा आत्मक्षेमविषये कश्चित् चिन्तयति, तदापि एतत् पर्याप्तं। तत्र किमपि न परिवर्तनीयं भवति। यत् यथा प्रारब्धं तत्रैव भावनायां भेदेन, एतत् मदर्थम् इति पूर्वं चिन्तयति, एतत् परार्थं भवतु, यद्वा एतत् भगवते समर्पितं भवतु इति यदा चिन्तयति, केवलं तत्र you don't need to change the means. You don't have to change the means, but the ends can change. The same means can achieve you different ends. That is, knowledge is one such thing. It can be used for mundane purposes. It can also be used for elevating a person. अपि तु तादृशं ज्ञानम् अपेक्षितं येन उभयमपि साध्यं स्यात्। अत एव वेदेषु सर्वत्र होलिस्टिक् इति यदुच्यते, सर्वं दृष्ट्वा चतुर्वर्गस्य कृते एव वेदे उपदेशाः भवन्ति। तत्र येषां द्वादशानां विषये महानारायणकृतिकसमयरुच्यते। तैत्तिरीय उपनिषदि वयं वदामः, तैत्तिरीयशाखायां प्रश्नद्वयं, तत्र द्वितीयः प्रश्नः याज्ञिक उपनिषदिति। तत्र एवमस्ति, कदाचन सतां सत्यं स्वर्गाल्लोकान् न च्यवते। सत्यम् इति प्रथमः मार्गः। सत्यम् इति मार्गः सर्वेषाम् इष्टः। सत्यम् इति उभयस्यापि उपयुक्तः, मोक्षस्यापि सत्यम् उपयुज्यते, अपि तु लौकिककार्यस्यापि। Even in business, honesty will pay, or being true is helpful. It is advantageous in the long run. It is possible in a short term, even falsehood can prevail over truth, but that is very, very limited, very transient. This is not permanent. Tena kim bhavati satyam param. तर्हि तस्य आदरातिशयेन परगं सत्यम् इति पुनः तदेव श्रुत्या उच्यते। सत्यमेव परम्, अन्यत् किमपि नास्ति। सत्येन स्वर्गात् लोकान् न च्यवन्ते कदाचन इति श्रुतिर्वदति। तर्हि के सत्यम् अनुष्ठितवन्तः? सतां हि सत्यं, तस्मात् सत्ये रमन्ते। रमन्ते इति कः इति विषये एषा सन्न्यासविधिः इति व्याख्यातः उपनिषदि। तथापि सन्यासो नाम प्रत्येकैकस्य कस्माच्चित् विरामः अपेक्षितः। सन्यासो नाम डिटाचिंग फ्रॉम सर्टन एक्टिविटीज, सर्टन एटीट्यूड्स,
तत्र सत्यम् ईदृशमेकमस्ति मया कस्मिंश्चिदपि विपत्तावपि आपत्कालेपि सत्यं न त्यक्ष्यते इति यदि कश्चित् चिन्तयति यत्किञ्चित् करोति तस्मात् अवश्यं श्रेयः एव सः प्राप्नोति अनेन मार्गेण अग्रे गत्वा तस्य क्रमशः आत्मक्षेमोऽपि लभ्यते अतः तपसः तपो नाम कायक्लेशः इत्येकः अर्थः नियमः इत्यन्यः अर्थः नियमेषु तपःशब्दः इति आपस्तम्भः वदति कश्चन नियमः अवश्यम् अपेक्षितः जीवने तत् नियममध्ये सत्यं प्रथमनियमः भवति तत्र योगसूत्रेऽपि उच्यते सत्य अहिंसा अस्तेय इत्यादि सत्यस्य प्राधान्यं सर्वैः दीयते एतत्तु त्रिवर्गेऽपि अन्तर्भवति मोक्षस्य कृतेऽपि अपेक्षितम् अतः तत्र एवं दृश्यते तानि वा एतान्यवराणि तपागंसि इत्यग्रे येषां द्वादशानामपि तपः इति नाम्नैव श्रुतिः अग्रे वदति सत्यमपि तपः भवति अपि तु तपस्त्वेन न नेष्टं सत्यत्वेन यदि सत्यं इष्यते तदपि पर्याप्तम् अर्थकामानां कृतेपि तत्र एवमस्ति यथा पतिपत्न्योर्मध्ये परस्परविश्वासः अस्ति सः अपि सत्य एव इति श्रुतिर्वदति यदि तत्र एवमस्ति धर्मे च अर्थे च कामे च न अतिचरामि इति विवाहकाले कश्चन सङ्कल्पः स्वीक्रियते तत्र धर्मार्थकामेषु न अतिचरामि इत्युक्ते एकस्य विरोधः अन्येन न क्रियते इत्युच्यते स एव सत्यशब्दस्य अर्थः इट् इस् ऐ विल् रिमैन् ट्रू तत्र फिडिलिटि इति शब्दः प्रयुज्यते भवतु नाम यः कोऽपि शब्दः विश्वासरूपेण यत्र सत्यम् अवश्यम् आधारत्वेन भवति तत्तु कामेपि उपयुज्यते अर्थेपि उपयुज्यते यदा इदानीं द्वयोर्मध्ये कश्चन सन्धिः अस्ति तर्हि तदनुसारम् उभयोरपि वर्तनीयम् इवन् इन् ट्रेड् यू हेव् ए ट्रीटी आर् एन् अग्रीमेण्ट् बी ट्रू टु दट् स्टिक् टु दट् बी स्टिकिङ्ग् टु दि कमिट्मेण्ट् तावदेव सत्यस्य अर्थः भवति अर्थविषये अर्थाख्यपुरुषार्थविषये एवं कामाख्यपुरुषार्थविषये तेन कश्चन कीदृशम् अनुष्ठानम् अपेक्षितम् इत्यन्यत् धर्मस्य विषयेपि तथा श्रुतौ मम विश्वासोऽस्ति श्रुत्युक्तं सर्वं धर्मत्वेन अहं स्वीकृत्य अग्रे गच्छामि इति चिन्तयति एवमेव श्रुतिः आत्मस्वरूपम् एवम् इति वदति आत्मनः एतदेव अन्तिमं रूपं यत्र इतः परं क्लेशः न भवति आनन्दमयः तिष्ठति तत्तु मोक्षः इति श्रुतिर्वदति अतः सर्वत्रापि सत्यस्य आधारत्वं विद्यते तेन किं भवति अद्यत्वे लोके एतत् पश्यामः विना श्रद्धां विना विश्वासं यत्किञ्चित् क्रियते तत्र सत्यस्य स्थानं दुर्बलं भवति यदि अस्मदनुकूलं तर्हि तत् स्वीक्रियते नो चेत् त्यज्यते तथा न स्यात् अतः सामान्येन लोके दृश्यते कुतः श्रुतिर्वदति इत्युक्ते नियमत्वेन स्वीकार्यः इत्यर्थम् उक्तः एवं सत्यशब्दः ब्रह्मण्यपि वर्तते सत्येन कदाचन स्वर्गाल्लोकान् न च्यवन्ते अन्यच्च सतां हि सत्यमेव अस्ति तत्र एवम् उच्यते अश्वमेधसहस्रञ्च सत्यञ्च तुलया धृतम् अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव अतिरिच्यते यदि कस्याञ्चित् तुलायाम् एकतः वयं सहस्रम् अश्वमेधाचरणं निक्षिपामः अन्यत्र सत्यं निक्षिपामः सत्यमेव तस्मादपि अतिरिच्यते इत्युच्यते एवं रूपेण तस्य प्राधान्यं उपब्रह्मणरूप इतिहासपुराणादिषु वयं पश्यामः हरिश्चन्द्रस्य चरितम् एतदर्थम् उच्यते सः महत्यपि आपदि सत्यं न त्यक्तवान् यद्यपि क्लेशः पूर्वम् अनुभूतः अन्ते सुखोदर्कमेव अभवत् पूर्वमपि उक्तम् उदर्को नाम उत्तरं फलं सम्यगेव भवति अतः सत्यस्य परीक्षा भवितुमर्हति सत्यवादित्वं क्लिष्टं यतः स्वभावतः जनानां यदि शक्यते तर्हि विनापि सत्यं जीवामः इति चिन्ता तदा तदा भवति अपि तु सा न स्वीकार्य प्रवृत्तिः सर्वदा सत्ये भवतु इति श्रुतिर्वदति तथा कृते तादृशेन तथा सत्येन आर्जितेन धर्मेण वा अर्थेन वा कामेन वा श्रेयः आधिक्यम् इति श्रुतिर्वदति अत एव प्रवृत्तावपि ऐहिकप्रवृत्तावपि एतदपेक्षितं तत्र अन्यदेकम् उच्यते अन्यः कश्चित् पश्यति वा
जानाति वा इति विमृश्य सत्यं न वक्तव्यम् इत्यर्थः। अन्यस्य कृते नास्ति स्वस्य कृते अस्ति इति तत्र अन्तर्यामी कश्चित् अस्ति सः चिन्तयेत् एषः सत्येन वर्तते इति। अत एव अत्र यू डोंट नीड अदर्स अप्रूवल, यू नीड टू बी ट्रू टू युवर सेल्फ। तथा तत्र सत्यशब्दस्य अर्थः एवं विवृतः यमः वैवस्वतो देवः यस्तवैष हृदि स्थितः तेन चेत् अविवादस्ते मा गंगा मा कुरून् गमः। कश्चित् अन्त एव तिष्ठति सः सर्वं जानाति, चिन्तितं निमिषितं चेष्टितं सर्वं जानाति सः, तस्य तव च यदि विवादो नास्ति तर्हि तीर्थक्षेत्रादिभिरपि किञ्चित् न लब्धव्यमस्ति, अनेनैव सर्वं साधितं भवति इत्युच्यते। अतः प्रथमतः यः कश्चित् एकं नियमम् अवश्यं स्वीकुर्यात्, अहं तावत् सर्वदा एकमार्ग अनुसारी भवामि, स च मार्गः वेदोक्तः स्यात् इति। धर्मार्थकामेष्वपि अत एव श्रुतौ त्रैगुण्यविषयाः वेदाः इति गीतायाम् उच्यते। त्रिगुणविषयमपि तत्र सात्विको वा भवतु तामसो वा भवतु राजसो वा भवतु सर्वेषां कृते वेदः अस्ति। अपि तु यदि भवान् मोक्षम् इच्छति तर्हि निस्त्रैगुण्यो भव। त्वया यदि तादृशस्थितिः लब्धा भवति, इतः परम् अहम् आत्मक्षेममेव पश्यामि इति याज्ञवल्क्यः एवं कृतवान् इति बृहदारण्यके दृश्यते। पत्नी द्वयमासीत्, तयोः एषा एवं वदति अहम् आत्मचिन्तनार्थं तपसे गन्तुम् इच्छामि, ऐश्वर्यं दास्यामि भवतः विभज्य दास्यामि इति वदति। एका धनं स्वीकरोति, अन्या वदति मम धनेन कार्यं नास्ति, वित्तस्य तु न आशा अस्ति, अतः अमृतस्य तु नाशा अस्ति वित्तेन, अतः मम वित्तं मास्तु, अहमपि तपसे गमिष्यामि इति मैत्रेयी इति वदति इति दृश्यते। अपि तु तत्र अवकाशः दत्तः, अनेन एतत् प्रयोजनम् अन्येन एतत् प्रयोजनं यदिष्टं तत् स्वीक्रियताम् इति यदा अवकाशः दीयते तत्समये कः किं स्वीकरोति इत्यत्र विवेकः उपयुज्यते। यदि स्वभावेन किञ्चित् क्रियते तत्तु त्रैगुण्यविषयः भवति। यथा प्रकृतिः नियोजयति तद्वत् प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति इति गीतायां कृष्णः वदति। प्रकृत्यनुगुणं कश्चित् किञ्चित् अवश्यं करोति, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत इति, एकमपि क्षणं विना कर्म स्थातुं न शक्यते। अपि तु विचिन्त्य यदि कर्तुम् इच्छति, विचार्य यदि कश्चित् किञ्चित् कर्तुम् इच्छति तर्हि तस्य अन्योपि मार्गः साङ्ख्योऽस्ति योगोऽस्ति इत्यादि तेन विवृतं विद्यते। ज्ञानमार्गः अस्ति, कर्ममार्गः विद्यते, भक्तिमार्गोऽपि विद्यते। विभिन्नप्रकारेण सः स्वस्वक्षेमं लब्धुं मार्गान्तरम् अस्ति। सर्वत्र प्रथमतया सत्यमेव उक्तम्, अस्य माहात्म्यम् अधिकम् इति। सत्यस्य साक्षात् ब्रह्मणोऽपि लक्षणं सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति। सत्यत्वेन किं प्रयोजनम् इत्युक्ते अस्मादेव अन्तिमपि प्रयोजनं लब्धुं शक्यते। अत एव दट् इस् यु डोंट हैव टू चेंज दि बोथ ऑन दि वे। सत्यस्य ऋतस्य तत्र सत्यशब्दस्य अर्थः नियमे मध्ये, यथा इदानीं लॉ इत्यस्ति, आर्डर इत्यस्ति, जगतः निर्वाहार्थं धर्मरूपः कश्चन अनुल्लङ्घनीयः मार्गः विद्यते, नियमः विद्यते। तत्र ऋतशब्दः यदि उभयं सह प्रयुज्यते तर्हि एकः मानसः अन्यः वाचिकः इत्युच्यते। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि इत्यत्र एवं व्याख्यातम्, एकं मानसम् अन्यत् वाचिकं, वाचिकत्वेन कायिकं भवति इति। इट् इस् वन् इस् स्टाटिक्, अदर् इस् कैनेटिक्। एवं रूपेण विभागः सत्यस्यैव वेन् इट् इस् पुट् इन् टु आक्षन् ऋतम् इति नाम भवति। लोके यदा देर् इस् अ लॉ, देर् इस् एन् एन्फोर्स्मेण्ट्, देर् इस् एन् इम्प्लिमेण्टेशन्, तर्हि तयोर्मध्ये भेदः। One is potential, another is kinetic kind of. That is, it exists all the time. It is seen in action at a different time. तदर्थमेव तत्र सूर्यस्य सत्यम् इति नाम अस्ति, अग्नेः ऋतम् इति नाम भवति। एवं रूपेण उक्ते अन्ये प्रवृत्तयः व्यापाराः सर्वाः भवन्ति। रात्रौ तावत् विश्रामः अपेक्षितः, अपि तु तस्यैव अनुवर्तनं तदापि अपेक्षितम्। एवं रूपेण किं भवति, सत्य ऋतशब्दयोर्मध्ये कार्यगतं किञ्चित् कार्यान्वयं कस्यचित् अस्ति, विनापि कार्यान्वयं यथा तिष्ठति तर्हि तस्य आगामि काले कार्ये अन्वेतुं यत्र शक्तिरस्ति तत् सत्यत्वेन उच्यते।
त्रिकाल अबाधितम् इत्यप्यर्थः भवति। सत्यशब्दस्य बहुधा अर्थः वक्तुं शक्यते। ऋतुशब्दः तस्मादपि किञ्चित् न्यूने एव वर्तते, यत्र सन्दर्भोऽपि प्रकरणमपि तेनैव साकं योज्यते। अस्मिन् प्रकरणे सत्यस्य एवं प्रकारेण विनियोगः भवति, एवं प्रकारेण प्रयोजनमस्ति इति जानीमः। अतः एकस्यैव द्विधा विभागः, ऋतञ्च सत्यञ्चाभिधात्तपसोऽध्यजायत इति सृष्टिकाले एव प्रथमतः ऋतं सत्यम् उभयमपि तपस एव परब्रह्मणा सङ्कल्पादेव जातं। तर्हि द्वेधा विभक्तवान्। प्रवृत्तिनिवृत्तिविषयेपि एवं वक्तुं शक्यते। निवृत्तस्यापि सत्यं विद्यते, प्रवृत्तौ अवश्यम् अपेक्ष्यते। तर्हि उभयसाधारणं किञ्चित् अपेक्षितम्, अपि तु कुत्रचित् विवेकोऽपि अपेक्षितः। एषः ज्ञानी अपि तु मौनी अस्ति, अन्यैः साकं विचारादिकं न करोति, तदापि तस्य ज्ञानम् अस्ति, अपि तु तस्य ज्ञानस्य स्वप्रयोजनत्वं स्वानुष्ठानद्वारा अन्येषां प्रयोजनम् इत्येकं। कश्चित् बोधयति, मार्गं प्रदर्शयति। एवम् एकस्यैव शक्तेः विभिन्नप्रकारेण विनियोगः शक्यते। अत एव ब्रह्मणः द्वे रूपे इति वक्तुं शक्यते। एकं रूपं सर्वदा अविकृतम् एकरूपं तिष्ठति, तस्यैव सृष्ट्यादिकाले विभिन्नप्रकारेण योजनं भवति। कार्येषु तस्य अन्वयं प्रदर्श्य एवं भवितव्यम्, एवं न करणीयं, विधिनिषेधादिरूपेण तद् अनुष्ठापकरूपेण यदा भवति तस्य शब्दान्तरं प्रयुज्यते। यद्यपि वस्तु अन्यत् न भवति, अतएव ऋतसत्यशब्दयोः पर्यायत्वमपि अस्ति, अपि तु कश्चन प्रवृत्तिनिमित्ते भेदोऽपि विद्यते। अतः तत्र सत्यस्यैव आधार, यथा सर्वशब्द विश्वशब्दाः प्रयुज्यन्ते, सर्वशब्दस्य विश्वशब्दस्यापि यद्यपि समानार्थकत्वम् अस्ति, सर्वशब्दस्यापि आल् इत्यर्थः भवति, विश्वशब्दस्यापि आल् इत्यर्थः भवति, तथापि समष्टि व्यष्टिभेदेन तत्र भेदः अस्ति इति उपनिषत्सु दृश्यते। तर्हि समथिङ्ग् दट् इस् ग्रास्, something that is subtle, something that is philosophical, universal, but something that is applied, something that is contextualized iti bhavati. तेन भेदः द्रष्टुं शक्यते। अस्य एतत् सत्यम्, अन्यस्य इदानीं पश्यन्तु, सत्यं वद इति श्रुतिरस्ति। सत्यं वद इति श्रुतेः अपवादोऽपि अस्ति। कस्मिंश्चित् समये सत्यवचनं नापेक्षितं, सत्यं त्यक्तुं शक्यते। प्राणापदि कस्यचित् प्राणापत् सञ्जाता, सामान्येन अद्यत्वे दृश्यते, somebody snatches your ATM card and asks you the password or the PIN number, तत्र सत्यवचनं नापेक्षितम् इत्यर्थः। तादृशस्थलेषु प्राणापत्सु तर्हि सत्यस्यैव यदि प्राधान्यं दीयते क्लेशोऽपि भवितुमर्हति। अपि तु नियमः विद्यते सत्यं वद इति, तेन किं ज्ञायते, सत्यस्यैव स्वरूपे सन्दर्भानुगुणं कदाचित् यदा कश्चित् ब्राह्मणं हन्तुं गच्छति, तत्समये तेन मार्गः न दृष्टः, मार्गः द्वेधा कुत्रचित् विभज्यते, तत्स्थाने कश्चन तिष्ठति, सः घातुकः आगच्छन् येन पृच्छति केन मार्गेण गतः, इदानीं कश्चन पलायन् आसीत्, तत्समये सत्यं जानन्नपि न वदति चेत् तत्र दोषः न भविष्यति इति श्रुतिर्वदति। एवं रूपेण तत्र पञ्चस्वापत्सु इत्युच्यते, पञ्च अनृतानि आहुः अपातकानि इति शास्त्रं वदति। तेन किं भविष्यति, यद्यपि नियमः विद्यते, सत्यम् उत्तमं तत्सर्वम् अस्ति, तेन किं भवति, तदर्थमेव सत्यऋतयोः कदाचित् एवमपि अनुष्ठानसमये कार्यान्वयसमये तत्समये तस्य एतदेव सत्यं, न तु सार्वकालिकं सत्यं यदस्ति, एवं रूपेण तत्र अनुष्ठान उपयोगी किञ्चित्, तत्त्वरूपेण यदस्ति तदन्यत्, तस्यैव कस्मिंश्चित् समये अन्यत् रूपमपि द्रष्टुं शक्यते। एवं यज्ञेष्वपि उच्यते। इदानीम् एकस्मिन् दिने केनचित् अग्निहोत्रं न कर्तुं शक्यमासीत्, तर्हि श्रुतिर्वदति अग्निहोत्री यथा आशौचादिकम् अस्ति, आशौचादिकाले न अनुष्ठेयम्, अपि तु अन्येन कारणीयम् इत्यस्ति, अन्योपि न लब्धः तर्हि त्यक्ते एव भवति इति चिन्तयामः, तर्हि दोषो नास्ति इति श्रुतिर्वदति। अपि तु तस्य कारणं बलवदस्ति, बलवत् कारणेन
कारणस्य तदपि शास्त्रेण अनुशिष्टम् इति कृत्वा तत्र तयोर्मध्ये सामान्येन दृष्टान्तः एवम् उच्यते मातुदेवो भव इत्यस्ति श्रुतिषु मातुः नमस्कारः प्रतिदिनं करणीयम् इति श्रुतिर्वदति यदि माता बहिष्ठा अस्ति तर्हि माता बहिष्ठा अस्ति चेत् तस्याः नमस्कारः न करणीयः इति शास्त्रं वदति मातुदेवो भव इत्यस्ति इति न वक्तव्यम् इत्यर्थः तत्र किं भवति सामान्येन कश्चन नियमः तस्य कश्चन विशेषः अपवादरूपेणापि भवितुम् अर्हति तदापि सत्यं त्यक्तम् इति नास्ति धर्मः त्यक्तः इति नास्ति तत्र सामान्यधर्मः विशेषधर्मः इति विभागः क्रियते कुत्रचित् आपद्धर्मः इत्यपि विभागः कृतः महाभारते शान्तिपर्वणि शान्तिपर्वैव अति बृहत् भवति अष्टादशसु पर्वसु मध्ये शान्तिपर्व एव अति बृहदस्ति महाभारते तत्र एवं विभक्तं राजधर्मः आपद्धर्मः मोक्षधर्मः इति एवं विभागः कृतोऽस्ति अत एव तत्र तस्य तत्त्वं धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सपन्थाः इत्युच्यते झटिति ज्ञातुं न शक्यते एतत् सत्यं वा न वा इत्यपि कदाचित् सन्देहः जायते किं करणीयम् इति कर्तव्यमूढत्वमपि अत्र अर्जुनस्यैव एवं सञ्जातं गीतायाम् अहमिदानीं न जाने किं श्रेयः मम इति युद्धात् युद्ध एव श्रेयो वा नो चेत् आचार्याणां गौरवं करणीयम् अतः युद्धात् पलायनं वा विरामो वा तत्र यत् श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् इति अर्जुनः पृच्छति कृष्णं पृच्छति तर्हि तादृशसन्दर्भाः अवश्यं जीवने आगच्छन्ति यदा चिन्तायाः अपेक्षा भवति ते सर्वे परीक्षारूपेण उच्यन्ते भगवान् अपि परीक्षते एषः समीचीन एव वा न वा यथा कनकं दीयते चेत् तत् कनकमेव वा न वा स्वर्णं वा न वा इति यथा परीक्ष्यते तद्वत् परीक्षा अपेक्षिता इत्यर्थः कस्यचित् श्रद्धा अस्ति इत्युक्ते कथं ज्ञातव्यम् अस्य श्रद्धा अस्ति वा न वा परीक्षिते ज्ञास्यते इत्यर्थः अतः बहुवारं यद्यपि एतत् as a principle as a doctrine this has got a value but it is also to be applied in life this is not to be only known it is also to be used तत्र ज्ञानस्य सर्वत्र गुरुवर्य अत्र एक प्रश्न अस्ति so you said that so there just like in grammar we see there is a general rule then there is an apvada so for satyam for example is it codified somewhere very well like so like you said we always face with this dilemma sometimes like Arjuna faced right like I should revere my teachers or I should fight with them and then Shri Krishna so where is it what is the best source where it is codified of what is apadharma when is there is an exception for satya एवमस्ति सर्वविधसन्दर्भाणां सूचिकारूपेण पट्टीकरणं न शक्यते यतः प्रत्येकोऽपि सन्दर्भः भिद्यते तेन किं भवति केवलं तत्र देर् केन् बि अ डैरेक्टिव् प्रिन्सिपल् तदर्थमेव तत्र इतिहासपुराणानाम् उपयोगः उक्तः इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपब्रह्मयेत् इति तत्र बहुषु वृत्तान्तेषु अस्माकम् एवं लभ्यते तत्र उपनिषदि कस्याञ्चित् ब्रह्मविद्यायाम् एवम् उच्यते कश्चित् शिष्यः आचार्येण 12 वर्षं शुश्रूषानन्तरमपि विद्यामेव न पाठितः विद्या न पाठिता केवलं शुश्रूषैव कारिता केनचित् शिष्येण अन्ये सर्वे तेन साकं ये आगताः तेषां विद्या समाप्तिरभवत् ते गताः अस्य मनसि शोकः अस्ति अपि तु सः न पृच्छति आचार्यम् आचार्यः जानाति इति तस्मिन् विश्वासेन एषः कार्यम् अग्रे सारयति तत्समये आचार्योऽपि जानाति अस्य मनसि क्लेशः अस्ति अस्य मम विद्यादानम् अवश्यं करणीयम् अपि तु सः दृष्टवान् अस्मिन् काचित् विशिष्टा शक्तिरस्ति अतः अस्मै विशिष्टं ज्ञानं देयम् इति तेन चिन्तितम् अतः तावत्पर्यन्तं तूष्णीमेव आसीत् आचार्यः अनन्तरं किं जायते सः किञ्चित् देशान्तरं प्रति गच्छति गमनसमये स्वस्य अग्निं रक्षितुं शिष्यं वदति शिष्यः बहु श्रद्धया अग्निसंरक्षणं करोति अपि तु मनसि क्लेशः अस्ति सः आहारं त्यजति आहारं न स्वीकरोति अपि तु गुरोराज्ञामेव पालयति तत्समये अग्नयः तस्मै ब्रह्मविद्याम् उपदिशन्ति इति श्रुतिर्वदति यान् अग्नीन् सः परिचरति गुरोरग्नीन् सः परिचरति ते तस्मै विद्याम् उपदिशन्ति तत्र अग्नित्रयमस्ति आचार्यस्य त्रयोऽपि अग्नयः
पादं पादं भागं विद्यायाः तस्मै उपदिशन्ति। तर्हि त्रिपादः धर्मः विद्या तस्मै उपदिष्टा अग्निभिः। अनन्तरं ते अग्नयोपि वदन्ति इतः परम् अस्य सम्पूर्तिः आचार्येणैव करिष्यते, यतः आचार्याद्धैव विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापदित्यस्ति। अतः भवतु भवान् प्रतीक्षां करोतु, आचार्य अवश्यम् आगत्य भवते उत्तमं श्रेयः अवश्यं विधास्यति इति अग्नयः वदन्ति। सोऽपि प्रतीक्षते। आचार्यपत्नी अपि बहु चिन्तिता भवति, एषः बहु श्रद्धया अस्माकं शुश्रूषां कृतवान्, आचार्य पुनरागच्छति। कतिचन दिनानन्तरम् आचार्य पुनरागच्छति। आगत्यैव एनं पृच्छति, तव मुखे ब्रह्मवर्चसं दृश्यते, त्वया केन विद्या उपदिष्टा इति आचार्यः पृच्छति। तत्समये सः सत्यमेव वदति, अग्निभिः मह्यम् एतदेवम् उपदिष्टं, मम खेदं दृष्ट्वा तैः उपदिष्टम् इति सः निवेदयति। तर्हि आचार्यः वदति, भवतु, मयापि एतदेव परीक्षितुम् इच्छा आसीत्, अतः अहं बहिर्गतवान्, एवं भवति इति अहं जानामि, अतः तव अन्येषाम् अपेक्षया अधिका सिद्धिः अवश्यं भवति इति कृत्वा सः तस्मै उपदिशति। तादृशस्थलेषु तत्र यदि केवलं शिष्यस्य दृष्ट्या वयं पश्यामः, स्वस्य अन्यायं कृतम् इति चिन्तयितुं शक्यते, अपि तु सः तद्भरमपि आचार्ये निक्षिप्तवान्। मम क्षेमस्य भरः आचार्ये अस्ति, सः अवश्यं यदा माम् उपनीतवान् तर्हि मम विद्याभ्यासदायित्वं तस्मिन् अस्ति इति सः चिन्तयति। तर्हि तथैव सिद्धिं प्रायच्छत् तस्मै इति श्रुतिर्वदति। तत्र जाबालसत्यकामविद्या इत्युच्यते, तस्यापि नाम सत्यकाम इत्येव उच्यते। किन्तु सः एवं तत्र अनुष्ठानेनैव, तत्र अनुष्ठाने कुत्रापि लोपः नासीत्। एतत् सः जानाति, आचार्यः अन्यापेक्षया तस्यैव अधिकं ज्ञानमस्ति, अपि तु सः यस्मिन् यु सी ए ग्रेट् पोटेन्शियल्, तर्हि तत्र क्षमा अपेक्षिता। कदाचित् अस्माभिः क्षमां त्यक्त्वापि दोषः क्रियते बहुवारं। वी आर् नाट् इन् जड्ज्मेण्ट् आन् अवर् ओन् वेल्फेर्। बहुवारम् अस्माभिः दृश्यते मम हितं मया ज्ञायते इति, प्रायः तत्तु सत्यं नास्ति। बहुवारम् एवं भवति, तत्तु संस्कारादिकम् अपेक्षितं, क्षमा तावत् अपेक्षिता। अत एव बहुभिः उपाख्यानैः वृत्तान्तैः उपबृंहणेषु एतदस्माकम् एवं ज्ञाप्यते। यथा इदानीं द्रोणस्य युद्धात् परावर्तनार्थं बहवः प्रयासाः कृताः। अन्तिमतया किं कृतं, यदि युधिष्ठिरः वदति अश्वत्थामा हतः इति, तर्ह्येव सः अनुमन्यते उच्यते। इदानीं इदानीं युधिष्ठिरस्य क्लेशः, कृष्ण एव वदति मां वक्तुम्, अपि तु कृष्ण एव जानाति किं सत्यम् इति, तर्हि किं कुर्याम्? तत्र चिन्तायाः अवकाशो नास्ति। यद्यपि सः पुरस्तात् नासीत्, अग्रेपि किञ्चित् कृत्वा कृष्णार्पणमस्तु इत्येव वक्तव्यं भवति। यदि साक्षात् कृष्णः पुरतः स्थित्वा एतत् कुरु इति आदिशति तर्हि अवश्यं कर्तव्यमेव खलु। अतः किं भविष्यति, कुत्रचित् मार्गदर्शनं लभ्यते। बहु एवं चिन्तितुं शक्यते। यथा इदानीं दशरथः मृतः, रामायणे एवं पश्यन्तु, दशरथः मृतः, रामो नास्ति समीपे, तर्हि भरतः आनेतव्यः। तत्र 14 दिनानि अपेक्षितानि इति उच्यते। 7 दिनानि, 7 रात्रं गन्तुं कैकेयदेशं प्रति, पुनरागमने 7 रात्रं, तच्च अश्वेन वेगेन गत्वापि एवं सञ्जातम् इत्युक्तं। तर्हि कस्यचित् मनसि प्रश्नः भवति, यदि कश्चित् पिता मृतः, सः साक्षात् संस्कारं कर्तुं न शक्नोति, 14 दिनानन्तरं कर्तव्यं चेत् कथं करणीयं, का तिथिः वक्तव्या, का प्रक्रिया इति कस्यचित् मनसि सन्देहः भवति चेत् तत्र क्लेशो नासीत्। साक्षात् वसिष्ठ एव तत्र निर्वाहकः आसीत्। वसिष्ठेनोक्तं शास्त्रं भवति, अतः तन्मार्ग अनुसारः शक्यः आसीत्। किन्तु इदानीन्तनलोकानां कृते एवमपि कश्चन मार्गः अस्ति, तस्य शरीरस्य संरक्षणार्थं तैलद्रोण्यां निक्षिपन्तु इति तेन उक्तम् इत्यस्ति तत्र। अनेन किं भवति, यद्यपि सत्यमिति किञ्चिदस्ति, नियमः इति किञ्चिदस्ति, कुत्रचित् विहितं विद्यते, तस्यापि कार्यानुष्ठानकाले बहुप्रकारेण तत्र सन्देहाः जायन्ते, बहवः क्लिष्टाः परिस्थितयः उद्भवन्ति। यत् शक्यते इत्यर्थः। तदर्थमेव वेदार्थम् इतिहासपुराणाभ्यां समुपबृंहयेत् इत्युच्यते। अतः अस्माभिः टु रिलेट् टु अवर् सिचुएशन्,
There have been many such narrations already available. There is case studies are there. You are given guidance through. You compare yourself with somebody's situation. See, and many a times it will also reduce a lot of misconceptions or assumptions. Many a times difficulties are due to assumptions, and it is difficult to prove many of those assumptions. They become tendency. That is, I know he doesn't like me. These are kind of statements that are very, very difficult to establish. कथं कश्चित् अन्यस्य चिन्तां ज्ञास्यति इत्यर्थः. अपि तु क्रियया एवं दृश्यते इति वदामः. अपि तु एवमस्ति. How much have I contributed? This normally is left out in the analysis. Normally what we do is we leave out ourselves from the situation. अपि तु शास्त्रं तथा न चिन्तयति. तत्र उभयोरपि दोषः भवितुमर्हति. शप्यमानस्य यत्पापं शपन्तमधिगच्छति इत्यादि श्रुतिष्वपि यो न शपादशपतः यश्च न शपतश्चपात् इत्यादि तत्र कूष्माण्डमन्त्राः इति सन्ति. कूष्माण्डमन्त्राः नाम अत्युत्तम प्रायश्चित्तत्वेन सर्वेषां पापानां प्रायश्चित्तत्वेन श्रुतिर्वदति. तत्र षट्षष्टिः मन्त्राः सन्ति. षट्षष्टि मन्त्रेभ्यः बहुविध पापानां पट्टिकां कृत्वा एतस्मात् सर्वस्मात् अस्माकं मोक्षः इष्टः अग्निर्मातस्मादेन सह विश्वान् मुञ्चत्वगुम्हसः इति श्रुतिर्वदति. तत्समये बहवः अंशाः अस्मदुपरि दायित्वं स्थापयन्ति. तत्र किं भवति, एतत् एकस्मिन् शब्दे उक्तम् अक्षरद्वयमेव अस्ति सत्यशब्दे, अपि तु तस्य तावान् माहात्म्यं विद्यते, महिमा विद्यते, तत् मनसा कल्पयितुमपि न शक्यते. पर्याप्तं तावत्, यदि सत्यम् अनुष्ठितं पर्याप्तं, ततः परं किञ्चिदपि नापेक्षितम् इत्यपि श्रुतिर्वदति. अपि तु तथा सुकरं नास्ति, अपि तु तन्मार्गगमनेन बहु प्रयोजनं भवति इत्यर्थः. अत एव बहु चिन्ता करणीया भवति. तत्समये विचारेण किं भवति, चित्ते तावत् किञ्चित् समाधानम् आयाति. एवं रूपेण तत्र शान्तिपर्व एवमेव प्रारभ्यते. युधिष्ठिरस्य शोकेन सः स्वमातरं कुन्तीं सत्यमिति तत्र प्रिन्सिपल् एव, तत्र सत्यमृतमनयोर्भेदो नास्ति. सत्यशब्दस्य दिस् इस् ए फण्डमेण्टल् प्रिन्सिपल्. तत्त्वं सत्यमित्यस्य तत्त्वस्थरे भेदो नास्ति. सत्यभूततत्त्वादेव ऋतमपि आगच्छति. लोके ऋतत्वेन प्रयोगः यदा भवति सत्यस्यैव प्रयोगे, that is when water is flowing through, let us say, the canals or something, it is the same water as the reservoir. The reservoir water is stored in some place, but it is also used, let us say, for your purposes. It can be used for agriculture, it can be used for bathing, it can be used for cooking, water. The tattvam dravyam bhinnam nasti, prayojanam bhinnam bhavati. प्रयोजनं भिन्नं भवति, अधिकारी भिन्नः भवति, अपि तु तत्र वस्तुनि भेदो नास्ति. सत्यमेव ऋतम्, अपि तु सत्यस्य ऋतत्वं किञ्चित् प्रवृत्तिनिमित्ते भिद्यते इत्यर्थः. कदा सत्यशब्दः प्रयुज्यते, कदा अर्थशब्दः प्रयुज्यते इत्यत्र. यथा इदानीं महाप्रलये किमपि जगदेव नास्ति, तत्समये ऋतस्य अपेक्षा नास्ति, ऋतत्वेन नोच्यते. तदापि भावि किञ्चित् एवमेव भविष्यति इत्यस्ति. पूर्वस्मिन् कल्पे एवम् आसीत्, धाता यथा पूर्वम् अकल्पयत् इत्येव श्रुतिर्वदति. सर्वकालमपि एकरूपं किञ्चित् भवति, तत् तत्त्वम् इति वदामः. सत्यं तत्त्वे अन्तर्भवति, किन्तु तत्त्वस्य अनुष्ठानमपि अन्यदस्ति. अनुष्ठानकालिक मार्गदर्शनं तस्य प्रयोगः एकतः सर्वतः सत्यशब्देव प्रयुज्यते, तर्हि ऋतस्यापि सत्यत्वेनैव वक्तुं शक्यम्. एवं ऋतमेव एकमेव शब्दम् अस्ति, तर्हि तत्र सत्योपि अन्तर्भवति. उभयम् अस्ति चेदेव ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च इत्युक्ते ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि इति उभयमपि उक्तं चेत् तर्हि त्रिकरणकत्वं मध्ये आगच्छति. मानसं किञ्चित्, वाचिकं किञ्चित्, कायिकं किञ्चित् इति आगच्छति. अतः निर्देशानुसारमेव अर्थः स्वीक्रियते. अपि तु भेदो नास्ति, तत्त्वे भेदो नास्ति, ऋते वा सत्ये वा. अपि तु ऋतस्य किञ्चित् आधिक्यम् एवम् उच्यते, बहुभिः तत्तु विभक्तुं शक्यते. यू कैन शेयर दैट एंड अंडरस्टैंड. सत्यस्य तथा विभागो नास्ति, एकरूपः भवति तावदेव. तत्र जाल वातायनादिभिः यदा सूर्यस्य रश्मिः दृश्यते अस्माभिः तत्र थ्रू द विंडो, थ्रू द डोर, व्हेन यू सी द सन्स रेस and sun source of the rays, the source remains all the time the same.
You may get it smaller, you may get it stopped by some opaque body, etc. Now, it is not that sun has reduced. And what happens is, that is, okay, common word used is upadhi. Upadhi bhedat kadachit kenachit karanena किंचित एवं सदपि एवं ज्ञायते एवं दृश्यते एवं अनुभूयते इति भवितुम् अर्हति अपि तु सा उपाधि तत्र नास्ति इट इज नॉट इन द सोर्स इट इज एट द रिसीविंग एंड इट इज एट द यूजिंग यूजर्स एंड तेन किं भवति कदाचित् तदेव तत्र सत्यस्य लक्षणेपि एवम् उक्तं सत्यं सत्यमेव भवति अपि तु एकरूपं न भवति इति वक्तुं शक्यं यत्र अपवादरूपस्थलं भवति अपवादस्थले यथा आचरितव्यम् इति श्रुतिर्वदति तत्समये तत् सत्यं भवति यतः तत्र प्राणापदे एवं शक्यं तर्हि वस्तुस्थितिः न वक्तव्या अपि तु यदुक्त्वा मोक्तुं शक्यते आपदः मोचनं यदा शक्यते तदपेक्षितं तत्र देयर इज अ काइंड ऑफ ट्रेड ऑफ फॉर व्हाट आर वी गिविंग अप इति भवति अपि तु यदर्थम् एतत् क्रियते तत् उत्तमं स्यात् दैट इज द पर्पस फॉर व्हिच you are violating satya should be a greater cause than the one that would be achieved if we had only stuck to this तत्र रामायणे एवम् उच्यते दशरथस्य सत्यवचनम् इष्टमासीत् सत्यवचनात् कैकेयी वरं दत्तवान् कैकेयी वरं वृतवती तस्य वरस्य अन्यथा करणं तस्य नेष्टं कुतः इत्युक्ते सत्यसन्धा नष्टा भविष्यति अहं सत्यसन्धा भवितुम् इच्छामि इति तेन चिन्तितं तदर्थं किं कृतम् अतिप्रियमपि पुत्रं वनं प्रेषयति अतिप्रियमपि पुत्रं यस्य दर्शनं विना तस्य जीवितमेव न शक्यते तथापि सः तं वनं प्रेषयति तत्समये तत्र तमिळुभाषायाम् आळ्वार् इति जनाः भवन्ति ये भक्ताः सन्ति ते अपि वैदिकमार्गं तत्र सामान्यरूपेण लौकिकभाषया वदन्ति तत्र आळ्वार् वदति त्रेधा जनाः भवन्ति पापं कृत्वा पुण्यशालिनः केचन पुण्यं कृत्वा पापिष्ठाः केचन पुण्यं कृत्वा पुण्यशालिनः पापं कृत्वा पापशालिनः इति सामान्यमिति पुण्यपापयोर्मध्ये कश्चन पुण्यं कृत्वापि पापी भवति तस्य दृष्टान्तः दशरथः इति तैरुच्यते तेन पुण्यं कृतम् अवश्यं सत्यस्य विषये तस्य श्रद्धा आसीत् अपि तु तदर्थं निर्दोषं रामं निष्कारणं वनं प्रति प्रेषितवान् इति तद्दृष्ट्वा एतदपेक्षया तदधिकं नासीत् अपि तु अनेन सत्यस्य प्राधान्यं दत्तं सः पुण्यशाली अवश्यम् अस्ति अपि तु परिणामे पापी इव अभवत् रामस्य अदर्शनादेव तस्य प्राणत्यागः प्राणनाशः अभवत् इति एवमेव कृष्णावतारे कुत्रचित् एवम् आगच्छति कश्चित् दधिभाण्डं कृत्वा सर्वेषां विक्रयं करोति तस्य दधिभाण्डा इत्येव नाम दृश्यते भागवते सः कदाचित् बहु घटादिकं तत्र निक्षिप्तवान् दधिभाण्डं तत्र कृष्णः आगच्छति कृष्णः आगत्य निलीनं भवितुम् इच्छति माता तं प्रति क्रुद्धा आगच्छति अस्ति तर्हि मम अत्र स्थानं देयम् अहम् अत्र अस्मि इति न वक्तव्यम् इति सः दधिभाण्डं प्रति पृच्छति कृष्णः अस्तु इति सः वदति एकस्मिन् भाण्डस्य अन्तः कृष्णः उपविशति येन एतत् पिहितं तर्हि सः आगत्य पृच्छति कृष्णः आगतवान् नास्ति नागतः इति स्पष्टम् उच्यते अनेन कृष्णस्य उपरि एव भवन् एवं वदति नास्ति सः गच्छति अनन्तरं कृष्णः पृच्छति मां बहिः मुञ्च इति न मोचयामि इति सः पृच्छति मह्यं मोक्षं देहि तर्ह्येव त्वाम् इतः मोचयामि इति सः पृच्छति दधिभाण्डस्य मोक्षः लब्धः इत्युच्यते भागवते तेन असत्यम् उक्तम् अपि तु मोक्षः लब्धः अनेन सत्यम् उक्तं मोक्षः त्यक्तः इति एवं वदन्ति पापं कृत्वा पुण्यशाली भवितुमर्हति पुण्यं कृत्वा पापिष्ठो भवितुं पावमे शयितु पावियानेन इति आचार्याः अस्मान् वदन्ति सम्यक् कार्यं कुर्वन्तु अपि तु भगवते कुर्वन्तु तत्र यदर्थं क्रियते यत् प्रीतये क्रियते तत्तावत् इति निश्चितं भवति चिन्ता न भवति इत्यर्थः एवं रूपेण यद्यपि प्रथमतया सत्यम् उक्तं तथा सुकरं नास्ति अपि तु सुरक्षितम् अस्ति तत्र सन्देहः नास्ति सर्वस्य आधारभूतं भवति अतः लौकिकेपि लौकिकप्रवृत्तावपि धर्मचिन्ता अपेक्षिता धर्मेण व्यवहारः अपेक्षितः धर्मेण अर्जनम् अपेक्षितं धर्मस्य कामस्य अर्थस्य यस्य कस्य वा भवतु तेन आधारेण किं भवति अग्रे कदाचित् अस्माकं
उन्नतिः भविष्यति, आत्मश्रेयः अवश्यं लप्स्यते। अतएव त्रिवर्गेपि विरोधो नास्ति. There is no condemnation of amassing wealth or luxurious pleasures of life or even getting fame. तत्र धर्मस्य एतदपि भवति. कीर्तौ आशा कश्चित् अस्ति, जनाः तं स्तुवन्तु इति भवतु, नाम तत्र क्लेशः नास्ति. अपि तु शास्त्रानुगुणम् अनुष्ठाय, बहुत्र उपनिषत्सु दृश्यते, राजानः आसन्, बहु अन्नदानं कृतं तेन, बहुदाय्य स्वर्णादिदानं कृतम् इत्यस्ति, भवतु. अपि तु तस्मादपि यशः, कीर्तिः, लोके प्रसिद्धिः, अधिकारः इत्याद्यपि यद्यदपेक्षितं तत् लभ्यतां धर्ममार्गेण भवतु इत्येव. तदर्थमेव बहुत्र वंशावली तत्र विव्रियते पुराणेषु. पुराणपञ्चलक्षणम् मध्ये वंशः वंशानुजतम् इत्यादिकं कुतः उच्यते इत्युक्ते, somebody has put them into action and you can see the consequences of different action. And the best example, of course, is Mahabharata. Nothing to beat Mahabharata. Very, very difficult to sieve out which is dharma, which is adharma kind of thing. But unfortunately, since Krishna was there, many of them get blurred. But he is the judge in the end. So he is the umpire. He plays sometimes, but still he is the judge and the umpire. तेन किं भवति, बहुषु क्लिष्टेषु समयेषु कृष्णार्पणमस्तु इत्येव उपकाराय भवति. तस्मै यदि त्यजामः तद्भारं तस्मिन् निक्षिपामः. एकः प्रसङ्गः महाभारते अस्ति. भीष्मः पितृतर्पणं करोति. भीष्मः स्वपितुः तर्पणं करोति. तत्समये पिण्डप्रदानं करणीयं, तेन श्राद्धं करोति, पिण्डप्रदानं करणीयं. तत्समये अस्य पिता शन्तनुः. शन्तनोः कृते यदा पिण्डप्रदानं क्रियते भीष्मेण, शन्तनु इति शब्दस्यैव अर्थः, शन्तनोः कश्चन विशेषः आसीत्. कञ्चित् सः चक्षुषा पश्यति, तस्य क्लेशादिकं निवृत्तं भवति. तथा तनुः नाम शरीरं, शं तनुः इति नाम तस्य अभवत्. यं यं पश्यति चक्षुर्भ्यां, यं यं स्पृशति पाणिना इति शन्तनोः विवरणमेवं दत्तं. तेन चक्षुषा दृष्टः कश्चित् रोगी अस्ति चेत्, दरिद्रः अस्ति चेत्, अन्य क्लेशादिकम् अस्ति चेत् तत्सर्वं निवृत्तं भवति. तादृशमहिमशाली आसीत् शन्तनुः. तस्य हस्ते कश्चन विचित्रं चिह्नम् आसीत्. यं यं स्पृशति पाणिभ्याम् इत्युक्ते शन्तनोः पाणिः ज्ञातुं शक्यः. तत्र कश्चन विशिष्टः चिह्नम् आसीत्. इदानीं कृष्णः परीक्षार्थं भीष्मस्य परीक्षां करोति इति महाभारते भवति. भीष्मः महाज्ञानी, सर्वे जानन्ति. अपि तु भीष्मं परीक्षते कृष्णः. एषः इदानीं पिण्डप्रदानं कर्तुं प्रारब्धवान् भीष्मः. तत्समये भूतलात् उपरि शन्तनोः हस्तम् उपरि आगच्छति. एषः इदानीं पिण्डप्रदानं कर्तुं प्रारब्धवान्. शन्तनोः हस्तं पश्यति सः. तत् ज्ञातुं शक्यम् एतत् शन्तनोः हस्तम् इति. तत्र विशिष्टं चिह्नम् अस्ति. तस्य मनसि सन्देहः जातः. भीष्मस्य मनसि शास्त्रं वदति भूमौ दत्तेन पिण्डेन इति. पितॄणां कृते पिण्डं भूमावेव देयम् इति श्रुतिर्वदति. इदानीं पितुः साक्षात् हस्तः दृश्यते. हस्ते ददामि वा भूमौ निक्षिपामि वा इति सन्देहः जातः तस्य. सः पार्श्वे एव कृष्णः तिष्ठति. कृष्णं पश्यति भीष्मः. तस्य निर्देशार्थं पश्यति. कृष्णः मुखं परावर्त्य अन्यत्र पश्यति. स्वयं निर्णयं करोतु भीष्मः, स्वयं निर्णयं करोतु भीष्मः इति तूष्णीं भवति कृष्णः. पश्यामि इदानीं ज्ञानी अस्ति एषः इति कृष्णः चिन्तयति. तत्समये किं भवति, विचिन्त्य भीष्मः पिण्डं भूमावेव निक्षिपति. हस्तं पश्यति, तथापि हस्ते न ददाति, भूमावेव निक्षिपति. तद् हस्तं तिरोहितं भवति. हस्तः न दृश्यते इतः परम्. अनन्तरं कृष्णः स्मयन् तं वदति, अहं धर्मं ज्ञातुम् इच्छामि, भवान् धर्मज्ञः अस्ति, अतः अहम् अत्र आगतवान् इति कृष्णः परिहासेन तर्हि एवं कर्तुं युक्तं वा इति भीष्मः पृच्छति. नो चेत् लोकानां धर्मबोधनं न भविष्यति. एतदर्थं मया एतत् कृतं. तर्हि को दोषः? यदि ममैव पितुः हस्तम् अहं जानामि तर्हि तत्र दत्ते को दोषः इति भीष्मः पृच्छति. तर्हि कृष्णः वदति, धर्म एव लुप्तो भविष्यति,
लोके कश्चित् वक्ष्यति यदि मम पितुः हस्तः आगच्छति तर्ह्येव पिण्डप्रदानं ददामि, नो चेत् साध्येव न करिष्यते जनैः। अतएव भवतापि यद्यपि भवतां पितुर्हस्तं दृश्यते तदापि भूमावेव करणीयम् इति ज्ञापयितुम् एवं कृतवान् इति कृष्णः वदति। तर्हि भीष्मस्यैव एषा स्थितिरित्युक्ते अस्माकं का गतिः? तत्र किं भविष्यति? धर्मनिर्णयः सुकरो नास्ति। कदा किम् आचरणीयं तदर्थमेव श्रुतिर्वदति धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम्। महाजनो येन गतः सपन्थाः इति भवति। ऐहिकविषयेपि श्रुत्याः श्रुतेः अस्माकं बहु तत्र मार्गदर्शनम् अवश्यं लभ्यते, तस्य विवरणम् इतिहासपुराणादिषु दृश्यते। तदर्थमेव वेदाध्ययनस्य प्राधान्यम् एवं भवति। यदि अर्थेन साकं कश्चित् जानाति, स्वयं न जानाति चेत् तादृशान् पृष्ट्वा यथा ते तत्र वर्तेरन् यथा ते तेषु वर्तेरन् इति श्रुतिर्वदति। अपि तु बहवः अंशाः तत्र आत्मनः शुद्धिं, चिन्तायाः समीकरणं, संस्कारम् आधास्यन्ति। तदर्थमेव गुरुपरिचरणम् अपेक्षितं। तत्र तत्र सन्देहनिवारणार्थं धार्मिकान् विदधते इति श्रुतिर्वदति। यद्यपि गुरुमुखे गुरुकुले अध्ययनं कृतं तादृशस्यापि गृहस्थस्यापि धार्मिकान् विदधते इति वदति। धार्मिकानाम् आदेशानुसारं वर्तनीयं। बहुत्र बहूनां सन्देहः अवश्यं भविष्यति। अद्यत्वे लोके तथा बहुविधचिन्ताः भवन्ति। प्रतिक्षणं किं कुर्याम्, एवं कुर्यां वा अनेवं कुर्यां वा इत्यादि सन्देहः पदे पदे भवन्ति। अपि तु सर्वदा भगवतः चिन्ता अपेक्षिता इत्यस्ति। तं स्मृत्वा तत्र केवलं स्मृत्यैव व्यासः वदति वनवाससमये पाण्डवान् प्रति स्मृतो यच्छति शोभनं। कृष्णस्य विषये ते वदन्ति स्मृतः यच्छति शोभनं। मार्गदर्शनं तेन अवश्यं करिष्यते, तस्य स्मरणम् अस्माभिः करणीयम् इति सः वदति। तदा कुन्ती वदति ईदृश्यः विपदः एव अस्माकं सर्वदा सन्तु यासु संकीर्त्यते हरिः। विपदः सन्तु न शश्वत् यासु संकीर्त्यते हरिः। तादृशः विपदः भवन्तु यत्र तव स्मरणं भविष्यति। तत् स्मृते शोभनं भविष्यति, स्मरणं कथं भविष्यति? अतः स्मरणं देहि इति सः पृच्छति। स्मरणं देहि इति सः पृच्छति इत्युच्यते। विपदः एव भवन्तु, अपि तु तव स्मरणं भवतु इति कुन्ती पृच्छति इत्युच्यते। अत एव तत्र सत्यशब्देन ब्रह्मणः योगः अस्ति। अत एव सत्यशब्दितं ब्रह्मैव लोकेपि उपयुक्तं। तर्हि आस्तिकः भवन् मदुपरि किञ्चित् दैवी शक्तिरस्ति, तया अहं मार्गं प्रदर्शितः सन् अग्रे कार्यं चालयामि इत्युक्ते तर्हि सम्यक् मार्गः अस्माकं गोचरी भवति, पूर्वमेव न ज्ञास्यते। दट् इस् वेन् यु कम् टु द ब्रिड्ज् ओन्लि यु केन् क्रास्। तादृशसमयेषु अवश्यं तत्र बहुप्रकारेण उच्यते। निमित्तस्वप्नाद्यैरपि निपुणम् अन्विच्छति बुधः इति शास्त्रेषु दृश्यते। केचन निमित्तानि रामायणे बहुत्र निमित्तानि तत्र उपलक्षितानि इति वाल्मीकिना प्रयुक्तानि सन्ति। निमित्तज्ञानेनापि आगामि किञ्चित् सूच्यते। ब्रह्मसूत्रेपि तद्विषये विचारः अस्ति। यथा भरतस्य दशरथमरणविषये स्वप्नद्वारा किञ्चित् अस्वस्थः आसीत्, स्वप्ने यद्दृष्टं तत् तथैव सञ्जातम्। एवं सुन्दरकाण्डे उच्यते तदिटया स्वप्ने रावणादीनां वधः दृष्टः। एवं बहु प्रकारेण तत्र द्योतनम् अवश्यं भवति, ब्रह्मसूत्रेषु दृश्यते। अतः सामान्यजीवनेपि त्रैवर्गिकफल अनुसरणेपि यदि धर्मचिन्ता भवति मनसि, यद्यस्माभिः क्रियते तत् समीचीनं स्यात्, तत् भगवत्प्रीतिकरं स्यात्। अत एव सर्वत्र सङ्कल्पे एवम् उच्यते आज्ञया इत्येकं पदं भवति, प्रीत्यर्थम् इति द्वितीयं पदं भवति। किञ्चित् कार्यं क्रियते सन्ध्यावन्दनानुष्ठानादिष्वपि एवं भवति, भगवदाज्ञया इत्युच्यते, भगवत्प्रीत्यर्थम् इत्युच्यते। यत्किञ्चित् धर्म्यम् अस्ति, धर्माद् अनपेतं, तर्हि तत् सत्यं भविष्यति। अतः एवं मार्गप्रदर्शनसमयेपि श्रुतिर्वदति ऐहिकस्य कृतेपि एतद् उपयुक्तम्। आमुष्मिकार्थं वा भवतु, आत्मश्रेयसे वा भवतु, सर्वत्र उपयुक्तं। श्रेयः तत्तत्काले भिद्यते। श्रेयशब्दस्यैव तदर्थमेव चातुराश्रम्यम् अस्ति। ब्रह्मचर्यकाले ब्रह्मचारिणः वटोः
अष्टवर्षात् 20 वर्षपर्यन्तं यदा गुरुकुलवासः क्रियते तत्समये श्रेयः स्वयं सः तत्र दायी न भवति, तत्र उत्तरदायित्वम् आचार्यस्य अस्ति, गुरुकुले वसति एषः, अतः सः निर्णयति एषः पूर्वं वेदाध्ययनं समापयतु, तस्मात् स्वस्मिन् काचित् शक्तिः भविष्यति, स्वयम् अग्रे गत्वा मार्गं ज्ञास्यति। स एव यदा गृहस्थः भवति तत्र श्रेयः पूर्वं कुटुम्बी भवेत्, अनन्तरं कुटुम्बरक्षणं कुर्यात्, तत्र वृद्धौ च मातापितरौ सती साध्वी सुतः शिशुः इत्यादि येषां रक्षणं तेन करणीयं भवति। अतः यौवने विषयेषिणाम् इत्युच्यते, अनन्तरं वार्धके मुनिवृत्तीनाम् इत्युच्यते। श्रेयसः स्वरूपं परिवर्तितं भवति। ब्रह्मचारी दशायां किञ्चित् श्रेयः, तत्समये केवलं विद्यार्जनं श्रेयः तस्य, एवम् अग्रे गत्वा धनार्जनं, कुटुम्बरक्षणं, सामाजिक क्षेमकरणम् इत्यादिकं तत्र इष्ट पूर्त दत्त इत्यादि कार्यं, यागादि करणीयानि, दानादिकं करणीयम् इत्यादिकं तत्तु मध्ये काले तत्र गृहस्थ अवस्थायाम् एतद् अपेक्षितम्। अस्यैव कदाचित् एतत् समाप्य दायित्वं परिसमाप्य तस्मादपि अनुभवं लब्ध्वा यदा किञ्चित् निवृत्तिः इष्यते तत्समये वानप्रस्थसमयः उक्तोऽस्ति, तर्हि एकान्ते गच्छति, ग्रामात् बहिः एकान्ते वनादिकं प्रति गच्छति, तत्रापि सपत्नीका भवितुम् अर्हति वानप्रस्थसमये। ततः परं मोक्षं प्रति यदि इच्छा भवति, श्रेयस एव विभिन्न आश्रमेषु विभिन्न अर्थः भवति, तदर्थं विभिन्नक्रियाः भवन्ति। श्रेयः एकेव चिन्ता नास्ति, अपि तु तस्यैव परिवर्तनं क्रमशः अस्मदवस्थानुगुणम् आश्रमानुगुणं भवति। तदेव तत्र श्रेयः एकं शब्दः एकं पदम्, अपि तु विभिन्नविषयं द्योति इति विभिन्नसमयेषु। अतः धर्मादेव सत्यादेव मोक्षपर्यन्तं शक्यते, प्रथममेव मोक्ष इति नास्ति, तदेव मया उच्यते। तत् प्रथममेव मोक्ष, तर्हि सर्वोपि यदि निवृत्तिमार्गस्थः जगदेव न भविष्यति, तथा न शक्यते च। तदर्थमेव प्रकृतौ काचित् शक्तिः आहिता अस्ति, प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति इति कृष्णः वदति। यदि भवान् नेच्छत्यपि अवशोऽपि कार्यते कर्म, भवता अनिच्छन्नपि अवश्यं किञ्चित् भविष्यति, किं भवेदिति यदि विमृश्य करोषि तर्हि श्रेयः प्राप्स्यसि इत्येव कृष्णः वदति। करणे अकरणे तत्र विकल्पो नास्ति, देयर इज नो ऑप्शन टू डू समथिंग और नॉट, यू विल बी फोर्स्ड टू डू, यू विल बी डूइंग समथिंग, डू व्हाट, देयर इज एन ऑप्शन। अतएव उच्यते विविच्य किञ्चित् कर्तव्यं, दैट इज बीइंग आइडल इज नॉट पॉसिबल, नहि कश्चित् क्षणमपि जाति तिष्ठति अकर्म कृते इति स्पष्टम् उक्तं। समथिंग डेफिनेटली हैपेन्स थ्रू योर एजेंसी, व्हाट इट शुड बी यू कैन डिसाइड। तदेव तत्रैव एषः उपदेशः उपकाराय भवति। अत्रापि अस्मिन् अनुवाके यद्यपि 12 उक्ताः, तपः इति द्वितीयम् उक्तं। तपः नाम तत्र उच्यते न अनशनात् परं, यदा अस्माभिः बहु तत्र पापाचरणादिकं क्रियते, ज्ञात्वा बहु क्रियते, अज्ञात्वापि बहु सम्भवति, उभयमपि अस्ति। तत्र ज्ञानपूर्वक अज्ञानपूर्वक दोषाणां परिहारार्थं तपः इत्युक्तं। तपः कायक्लेशः इति सामान्येन उच्यते, तत्र श्रुतिर्वदति तप इति। तपः न अनशनात् परं, यदि अस्माभिः उपवासादिकं स्वीक्रियते तेन पापं नश्यति। अनशनं नाम नाट् ईटिङ्ग्, दिस् इस् नाट् आर्बिट्ररि, तत्र शास्त्रे उक्तमस्ति कस्य कृते कदा। यथा एकादशी उपवासादिकं विहितमस्ति, तेन किं भवति, शरीरस्य शुद्धिः भवति, पापानां परिहारः भवति। अनशनात् परम्, अनशनेन क्लेशः लक्ष्यते, क्लेशात् परम् अन्यत् तपो नास्ति, उपवासादि क्लेशरूपत्वात् तपसः। अतः तद् दुर्धर्षं भवति। अनुष्ठाने क्लेशः अस्ति, तथापि दुराधर्षं भवति। ईषदपि धर्षितुम् अशक्यं, फलप्रदत्वम् अवश्यं भवति तस्य। तस्मात् श्रेयोर्चिनः तपसि रमन्ते इति एकैकस्य विषये तपसि रमन्ते, सत्ये रमन्ते, दमे रमन्ते, शमे रमन्ते इत्युच्यते। अनेन किमस्ति, बहवः मार्गाः यस्य यत् शक्यं, यस्य यदिष्टम्, अपि तु श्रुत्युक्तम् इति विश्वासेन यदा क्रियते तर्हि श्रेयसे कल्पते। इहलोके वा भवतु स्वर्गादिलोके वा भवतु, अथवा आत्मनः मोक्षे एव वा भवतु, कर्म अत्यन्तक्षये वा भवतु, सर्वत्र उपयोगः भवति। अतः प्रवृत्तिनिवृत्तौ भेदः तथा नोक्तः श्रुतौ, उभयमपि एकस्यैव शक्यते, क्रमशः शक्यते। अतएव कश्चन प्रवृत्तिमार्गनिष्ठः, कश्चन निवृत्तिमार्गनिष्ठः इति, देयर इज नो हार्ड लाइन ड्रान बिटवीन द टू।
Somebody is attached, somebody is detached. Tatha nasti. Ekasyaiva attachment can slowly become weakened, and one can get detached over the period of time, and ultimately one can get released also. So this is a bondage can be realized after some time. मम आत्मश्रेयः इष्टम् अपि तु तदर्थं मम सौकर्यं नास्ति, अधिकतया समयः दातुं न शक्यते, तर्हि किं करणीयं? यद्यत् कृत्वा अस्मात् दायित्वं पूर्यते तत् कृत्वा अनन्तरं स्वस्मै समयः देयः, तदेव याज्ञवल्क्येन कृतम् इति उपनिषदपि वदति। कुटुम्बभरणादिकं कृत्वा तदर्थम् अपेक्षितं पूरयित्वा अनन्तरं सः वदति इतः परम् अहं तपसे गच्छामि, आत्मश्रेयसे गच्छामि. दट् इस् द रैट् वे. Running away is not the way. Palayanam kutrapi na upudishtam. Apitu samapya swasya dayitvam parisamapya tattad ashramagatam parisamapya anantarameva atmakshemam prati pashyatu. Tena kim bhavishyati phaladvayam rinanam apakaranam ekam dvitiyam anubhavenapi tatta shraddha adhika bhavishyati. That is, you will become more intense in following your own atmakshema or moksha, knowing the rest of them cannot give you that level of satisfaction. तेन एतदपि प्रयोजनम् इत्यतः क्रमशः श्रुतौ उच्यते, विरुद्धम् इति नोच्यते, परिवर्त्यते इति अवश्यम् उच्यते. परिवर्तनम् अवश्यम् अस्ति. There is a gradual transformation, there is an evolution from dharmartha kama to the level of moksha, to become eager to get that stage. When you reach, that is called jigyasa. तर्हि ब्रह्म जिज्ञासा यदा भवति अनन्तरं ब्रह्म प्राप्ति पर्यन्तं शक्यते. अस्मिन्नेव एकस्यामेव उपनिषदि सर्वमपि युक्तम् अस्ति, अतः विरोधो नास्ति वेदेषु. एवं प्रजनः इति तत्रापि परमं तपः भूयांसः बहुतराः कुर्वन्ति, लोके भूयिष्ठाः प्रजायन्ते, प्रजाम् उत्पादयन्ति, तपस्त्वात् अधिकफलभाजो भवति, तस्मात् अस्य तपोरूपेण यदा अनुष्ठीयते, कामार्थं प्रजाजननम् इति नास्ति, तपस्त्वेन तप इत्याकारेण तत् सर्वाणि एतानि तपागुंसि इति श्रुतिर्वदति, प्रजननमपि तपः इति, तत्र पितृऋण अपाकरणार्थम् इति. अतः प्रजनने गार्हस्थ्ये प्रजाश्रद्धया केचन रमन्ते. तेन किं भविष्यति? धर्मस्य अनुसरणं, वेदस्य अनुसरणम् अग्रे सारणं भविष्यति. एवं कर्तव्यदृष्ट्या धर्मप्रजार्थं ऋणीमहे इत्येव विवाहे सङ्कल्पः क्रियते, धर्मानुष्ठानार्थं प्रजोत्पादनार्थम्. अपि तु सत्सन्तानं स्यात् येन वैदिकी सन्तति, वेदाः सन्ततिरेव नः इत्युच्यते. सन्ततिः वेदा एव अस्माकं. यदि सन्ततिरपि वेदाध्ययने निरतं भवति तर्ह्येव सन्ततिः इति वक्तुं शक्यते. नो चेत् तत्र कौरववत् यद्वा सगराणां 60,000 पुत्राः आसन् तद्वत् भवति चेत् स्वस्यापि प्रयोजनं नास्ति, अन्येषामपि क्लेशाय भविष्यति, तथा न स्यात्. अतः एकोऽपि वरः पुत्रः अपि तु येन धर्मस्य सन्ततिः अनुसृतिः भविष्यति. अतएव सन्तति शब्दस्य कंटिन्यूएशन, इन्सेसेंट प्रोग्रेशन इत्यर्थः. तत् वेदस्यैव उच्यते, वेदाः सन्ततिरेव नः इत्युच्यते. अतः तर्हि एषः मार्गः अनुसृतः भविष्यति. यदा गीतायाम् उच्यते पूर्वं मया विवस्वते योगः उक्तः अपि स तु कालेन महता योगो नष्टः परन्तप, तथा न स्यात्. तस्य अनुसरणं यदा इष्यते तर्हि तदैव पितॄणाम् अपाकृतं भवति. तदर्थं केचन तत्र जागरूकाः सन्तः सन्ततिमपि पुत्रानपि शिक्षयन्ति. पुत्राः अपि एवमेव अग्रे गत्वा अनृणिनः यदा भवन्ति तादृश अनृणत्वसम्पादनार्थम् एतदिष्टं, तर्हि तपः भवति इत्यर्थः. तत्र समन्त्रकप्रयोगादिकम् उक्तं श्रुतिषु. अतः गर्भाधानादि संस्काराः यदि भवन्ति कस्यचित् तर्हि समन्त्रकत्वेन तत्र सन्तत्याः वैदिकसन्तत्याः अभिवृद्धिर्भवति. एवं रूपेण अग्नयः अग्निभिः अग्निहोत्रम् इत्याह, एवं रूपेण अग्निहोत्रम् उभयमपि यज्ञः. Guruvarya, which Upanishad is this from, these statements? Mahanarayana 663. That is, Taittiriya Upanishad has got 4 prashnas in the Andhra Pata, 2 prashnas in the Dravida Pata. The second one, Ambasya Pare ityarabhya tasmin chatushashtihi anuvakaः santi, 63tama anuvakoyam. अतः एतत् महानारायण उपनिषदि विद्यते. एतदेव सर्वैः कोट् कृतमस्ति. अस्य शङ्करभाष्यमपि विद्यते. शङ्करभाष्यमपि अस्ति, सायणभाष्यं बहु विस्तृतमस्ति, प्रायः 100 पृष्ठानि सन्ति.
अपि तु तैः बहु विस्तृतम् अस्ति, तत्र कथम् अद्वैतं भवति इत्यादि ते वदन्तु नाम, अपि तु सर्वैः एतत् तावत् अवश्यम् अनुष्ठीयते, यत्तु लोक अविरुद्धमेव मोक्षमार्गः इति, लोकविरोधित्वेन अस्ति इति कुत्रापि न चिन्तनीयम् इत्युक्तं, तदर्थं मया एतत् स्वीकृतम्. But these are from, I mean, they're not all the statements. You've taken only certain few statements from the middle. This is one full Anuvaka. No, this is a full Anuvaka. I have split it sentence wise. No, this is the full Anuvaka itself. See, for example, up to this one. Yeah. No, but this, see, this is something. See, today's situation we cannot superimpose onto the epic times. One. Number two, today's things are not ideal. Today, much of them are out of the way. What is happening is, much of them is out of the way, including equality. I mean, like gender equality, etc. What people are saying, general equality, or let us say, all castes are equal. Or see, this is something which people have totally got a distorted view. Some deliberately, many by having no other alternative, they only go by translations. This happens. See, this is not right. See, who has to complain is the fundamental question. If Yudhishthira has given pain to Draupadi, Draupadi had all the access to Krishna at all times, and she has not even once complained. In fact, whatever she has thought of also has been known by Krishna, and he has always responded to that. Today, what people say is totally different. Today, it is absolutely political, 200% political, and hence there is a problem. We are trying to superimpose things. You fit something which is totally disparate kind of thing. This is, of course, kill. This effort is to kill this entire culture, entire heritage. This is a different story. But in the original text, in fact, why I put out this mantra is for a very simple reason. For this mantra, somebody cannot twist it and give a different angle. Here, there is no equality. There is nothing that suggests today whatever is politically correct is right for all the time. But what is true for all the times is mentioned here. Like Satya, today if Satya is followed, we will not have much of this misconception. See, many of the scientists, they know for themselves that what they are doing is not the ultimate, or what they know is not the end of it. But many a times they assert it in such a way. And suppose you tag a Nobel Prize to that, then it gets an aura of truth. The truth is not decided by somebody in Norway or some foundation somewhere. See, it does not require. And with that stamp, you cannot put out everything else. See, this is unfortunately today, the commercialization, the crass neglect. Basically, it's a question of aversion, averse to truth. Today, people do not want to face truth. So what do? You cosmetically put up the falsehood in such a way, truth will become ashamed, or it has to run away. This is the kind of attempt that's not going to happen. Is a different story, but it will put people into a lot of hardship. So that is where, see, we are very, very touchy about naming our own ancestors. I have asked in Institute of Science many times. I have asked. There are only photographs of the Nobel laureates. They put it there. I say you can burn down all this. Just try to see. You don't need IIC. IIT is another issue. If you still keep them, then have all the Saptarishis or the Mantradrashtas, etc., the Shastrakartas, etc., they should be our guiding lights. Why are we not even talking about them? In fact, they say it is not secular, even in a paper, if you write, to quote something from the Rishis. This is the kind of problem today. That is a man-made disaster, I would say. See, this kind of learning on Indian culture, Indology itself is a big fraud. So there is nothing that you will get of use. You can go to the original. It is not that man and woman are the same, and you can't treat them same. See, treatment similarly is said in the Shrutis. That we have actually forgotten. See, through dharma, it is possible to make everyone equally benefited, but that won't be in the same form. You don't have to expect things to be in the same form. Result has to be the same. See, moksha has to be same for all, and moksha is not denied to anyone anywhere. But you don't have to recite the mantras per se for getting that moksha. These two are not related at all. See, there is no concomitance between these two. If this is there only, that will happen. That is not there anyway. Unfortunately, what we want to do is, this is out of jealousy. See, what has happened is, there is a prakaranam. Treta yuga yada prarabdha tat samaye kaha bhedha iti shrutir vadati kritayuge janaha dhyanenaiva tapasaiva swashreyaha anvatishtan
तदनन्तरं धर्मे ह्रासः भगवता सङ्कल्पितः ज्ञापनार्थमेव। यदि कश्चित् धार्मिकः अस्ति, परीक्षा अपेक्षिता, अत एव युगधर्मे तावत् धर्मस्य क्रमेण क्षयः भवति, अनन्तरं पुनः तस्य स्थापनं तेन क्रियते, धर्मसंस्थापनं क्रियते। तत्र प्रथमतः असूया प्रादुर्भूता इति श्रुतिर्वदति। असूया प्रादुर्भावः त्रेतायुग आरम्भे कृतयुगात् भेदं दर्शयति। तत्र उपनिषदि एवम् उच्यते, कृतयुगे वेदे श्रद्धा पूर्णा आसीत्, वेदे श्रद्धा अस्ति चेत् तर्हि ज्ञानिनां माहात्म्यम् आसीत्, तर्हि ब्राह्मणानां प्रतिष्ठा आसीत्, गौरवम् आसीत्। अपि तु ते च ब्राह्मण्येनैव वर्तमानाः आसन्। ब्राह्मणः ब्राह्मणोदेव वर्तते, तदा तस्य यत् गौरवं लब्धव्यं तद् लभ्यं च आसीत्। एतत् कृतयुगस्य लक्षणम् इति सत्ययुगम् इत्यपि उच्यते। तदनन्तरम् असूया जाता। असूया यदा जाता तेन किं भवति, अहं जानामि सः समीचीनः, तथापि अहं नेच्छामि तं बहुमन्तं, तस्य गौरवं दातुम् अहं नेच्छामि। ईदृश गुणिषु दोष आपादनम् असूया इत्युच्यते। यत् गुणः अस्ति तत्र दोषस्य आपादनं यदा क्रियते, एतत् प्रकृत्या शक्यते कर्तुं। रजस्तमोभिः रजस्तमसोः आधिक्येन किं भवति, सत्त्वे दोषः आपाद्यते, ततः प्रारब्धं पतनम् इत्युच्यते। तेन किं भविष्यति, पतनार्थम् अन्यत् किञ्चित् न करणीयं, केवलं किञ्चित् सत्त्वस्य न्यूनता यदि क्रियते, रजस्तमसः आधिक्यं यदि भवति, तर्हि एतत् क्रमशः भवति। तेन ततः परम् एतत् अनुसृतं विद्यते। अद्यत्वे किमस्ति, जानन्तोपि बहवः सत्यं न वदन्ति, नो चेत् अर्धसत्यं वदन्ति इत्यपि कश्चन शब्दः इदानीं जनैः प्रारब्धः। हाफ् ट्रूत् इति किञ्चित् जनैः प्रारब्धः। ट्रूत् इस् ट्रूत्, बट् देर् इस् सम्थिङ्ग् काल्ड् आर् वैट् लैस् इति केचन। एवं बहुत्र शब्दजाले आडम्बरः क्रियते जनैः। सी वाट् ऐ सेड् मे नाट् बि ट्रू, बट् इट् इस् आल्सो नाट् फाल्स्। एवं रूपेण जनैः वादः क्रियते। तत् अर्धसत्यम् इत्यस्ति, किञ्चित् वैट् लै इति किञ्चित् उच्यते। तेन किमर्थम् एतद् अपेक्षितम् इत्युक्ते, स्वार्थाय, स्वार्थं परहिंसायै। एवं रूपेण तदर्थमेव तद् चतुर्धा जनाः भवन्ति इति, सत्पुरुषाः अद्यत्वे न सन्ति इति। स्वार्थेन किं भवति, अद्यापि कश्चन रोगम् उत्पादयति, जनाः रुग्णाः भवन्तु, तेन किं प्रयोजनं, मया तस्य औषधमपि निर्मीयते, औषधं वितीर्य धनं लप्स्यामि, तर्हि विनापि रोगं लोके भवितुम् अर्हति। अपि तु इदानीं तर्हि कश्चन तेन निर्मितं न उपयुङ्क्ते, तं दूषयतु। कश्चित् सात्विकः अस्ति, धार्मिकः अस्ति, तस्य दूषणं करणीयं, तेन सम्यक् न क्रियते इति। यदि कश्चन सात्विक आहारं स्वीकरोति, तस्य दूषणं कृत्वा तामसराजस आहारं तस्मै खादयित्वा अनन्तरं तस्य रोगः भविष्यति, रोगादेव लाभः अस्माकम् इति जनाः चिन्तयन्ति। See, if you take the entire pharmaceutical industry today, वैद्याः अन्यरूपाः आसन्। आयुर्वेदानुसारं वैद्याः ये आसन् ते विनाप्य औषधं मन्त्रेण वा पथ्यादिना वा निवारणं कुर्वन्तः आसन्। कस्यापि लाभो नास्ति भोः इति जनाः चिन्तयन्ति इदानीं। तेन किं भवति, अद्यापि केनचित् पृष्टम्, एतत् कोरोना इत्यस्ति, तस्य प्रायः आयुर्वेदे औषधमस्ति। WHO has banned this. ते एवं न वदन्ति, तस्मात् प्रयोजनं नास्ति इति न वदन्ति, मम लाभो नास्ति अतः भवान् न कुर्यात् इति कश्चित् वदति। एवं तत्र सत्यमेव नास्ति कुत्रापि। तेनैव उच्यते, वेदोक्तः मार्गः श्रेयसे भवति, अपि तु बहवः परीक्षारूपेण परिस्थितयः उद्भवन्ति, तत्र दार्ढ्यम् अपेक्षितम्, अध्यवसायः अपेक्षितः। यदि कस्यचित् दृढता अस्ति, केनापि किञ्चित् न कर्तुं शक्यं, तदर्थं संस्कारादिकम् अपेक्षते। विना तादृशसंस्कार, तत्र धर्मपुत्रस्य एवमेव उच्यते, तस्य इदानीमपि धर्मपुत्र इत्येव नाम अस्ति। बहुभिः उच्यते अनेन एतत् कृतं तत् कृतं, यत्किञ्चित् कृतं तेन तस्य नाम इदानीमपि धर्मपुत्रः इत्येव, युधिष्ठिरः इत्येव अस्ति। तेन किं भवति, यद्यत् कृतं तस्य कारणम् अवश्यम् आसीत्, कारणस्य शुद्धता अस्ति चेत् तर्हि लोपः नास्ति, तस्य दोषः न भवति। कृष्णः तम् अनुमतवान् इत्यर्थः। तत्र महाभारते प्रदर्शितं, कृष्णः यत्र पक्षे आसीत्, गीतायाम् अन्तिमे एवम् उच्यते, यत्र योगेश्वरः कृष्णः
यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीति इति सिद्धान्तत्वेन गीतायाम् अन्तिमे किमुक्तम् अस्माकं सविधे सः तथा नागमिष्यति सः सर्वव्यापी अस्ति सर्वदा भविष्यति यदि वयं तच्चिन्तां कुर्मः तर्हि अवश्यं तत्र क्षेमः भविष्यति भूतिः नीतिः इत्यादि अवश्यं भविष्यति इत्युच्यते अतः तद्विहाय विचारः क्रियते I find many a times these questions are related to a distorted version which has been already planted into the minds of people. And this becomes new when somebody hears from the original, from the Vedas. This becomes new, this becomes unacceptable, this becomes out of the norm. That is, creating the norm through a constitution is not what the Shastras said. You create a constitution and say this is the basis. This is Paurushayam asti ekam. Dvitiyam kena kritam. कियत् ज्ञानमस्ति तस्य सः जगतः श्रेयः कथं ज्ञास्यति. You can throw out Manu is possible. You can't replace Manu. This is where the problem is. धर्मशास्त्रस्य प्राधान्यं न्यूनं कर्तुं न शक्यते. त्यक्तुं शक्यते नास्तिकः भवितुं तदेव सञ्जातम् अद्य. अद्य सर्वे जनाः नास्तिकाः सञ्जाताः. अपि तु सर्वैरपि शतमपि अन्धाः मिलित्वा मार्गं द्रष्टुं न शक्यते. अतः एव तानि वा एतानि अवराणि तपांसि न्यास एव अत्यरेचयति. Ultimately, giving up is the right route. That is what the Shruti finally says. You keep acquiring, accumulating. You will find after a time, fine, these are not really so helpful. Or this is not what we wanted in the first place. Maybe over a period of time, you get this kind of a feeling. Tatra pashyantu etattu ekah anuvakah itah uttara anuvakah vidyate. Tatra eka katha pichyate. This also I put it fully. प्राजापत्योहारुणि सुवर्णेय प्रजापतिं पितरमुपससार किं भगवन्तः परमं वदन्तीति तस्मै प्रोवाच. भगवन्तः किं परमं वदन्ति इति पृष्टः प्रजापतिः पुत्रेण पृष्टः. तत्र एवम् उच्यते भगवन्तः नाम प्रकृष्टज्ञान ऐश्वर्याः ऋषयः परमं प्रकृष्टं किम् इति वदन्ति इति सः पृच्छति. तर्हि एतद् द्वादश यत् पूर्वस्मिन् अनुवाके उक्तं तस्य विवरणम् अस्मिन् अनुवाके दीयते. उपाख्यान रूपेण दीयते. प्रजापतिः तस्मै सौपर्णेयाय उक्तवान् एतत् आरुणिः सुपर्णेयः यत् पृष्टवान् तत्समये पूर्वं सत्यं परम् इत्युक्तं. तत्र एवं तस्य विवरणमस्ति. सत्येन वायुरावाति सत्येनादित्यो रोचते दिवि सत्यं वाचः प्रतिष्ठा सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात् सत्यं परमं वदन्ति. पश्यन्तु सत्येन वायुरावाति इत्युच्यते. Even if you take a lie detector test, today there is a machine called lie detector. How will a machine detect somebody saying lie or not? What is the basis to build such a machine? It will only be based on the breathing of the person. Has it been normal or abnormal? How does it relate to truth? Can somebody show how is this related to truth? Then genuinely somebody is unwell, let us say, he has got some ailment. Then also the orderly breathing may not be there. And somebody is saying a lie. Then also there is a change. What will you attribute it to? Shrutir vadati satyena vayuhu avati. Even the wind blowing, the air itself, or our own breathing, controlled by Satya. If you have followed the path of Satya, you will be always normal. You have nothing to be worried about, no anxiety, no fears. सत्येनैव वायुः आवाति तत्रापि भीषास्मात् वातः पवते इत्युक्तम्. अन्यस्याम् उपनिषदि भगवतः भयेनैव वायुः वाति तेन किमस्ति कश्चित् नियन्ता विद्यते जगतः अधिपतिरस्ति तस्य आज्ञया सर्वं चलति. यः सत्यमार्गे चलति तस्य कुत्रापि दोषः न भविष्यति कुतश्चिदपि भयं न तदा न बिभेति कुतश्चन न बिभेति कदाचन इति श्रुतिर्वदति. कुतोपि कुत्रापि भयं न भविष्यति. सत्येन एतत् प्रयोजनं. You don't have to remember what happened. If you want to concoct something, you'll have to remember what you said earlier, what you have to say now, what you said to somebody else, you say something else. There is a contradiction, etc. None of that problem will be there if one stick to Satya. Then your own normal being is safeguarded. Satyena Vayuravati, Satyena Aditya Rochate Divi. Surya has got his importance, his prominence, simply because he just sticks to his duty and doesn't waver here there. So, Satyatvam is vina vikaram.
यथोक्तं स्वरूपानुगुणं वर्तनं तत् क्रियते। वाचः प्रतिष्ठा सत्यम् इत्यस्ति. However much you try to conceal something, truth will always prevail in the end. Vachaha pratishtha satyam asti. Whatever has been said, tarhi satye sarvam pratishthitam. Tasmat satyam paramam vadanti. Evam rupena tapasa deva devataamagrayan. Tapasa rishaya suvaranma vindan. Tapasa sapatnan pranudama. Shatru jayadikampi tapasa shakyate. तपसी सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात् तपः परमं वदन्ति एवं रूपेण एकैकस्मिन् न प्युच्यते दमः परमं वदन्ति शमः परमं वदन्ति दानं परमं वदन्ति धर्मं परमं वदन्ति एवं रूपेण प्रजननं वै प्रतिष्ठा लोके साधु प्रजायास्तन्तुं तन्वानः पितॄणां ऋणो भवति तदेव तस्याननं तस्मात् प्रजननं परमं वदन्ति इत्युच्यते। तत्र ऋणस्य अपाकरणार्थमेव पितॄणाम् अनृणो भवति आनृण्यं गतो भवति। साधु समीचीनं शास्त्रेण विधिना प्रजायाः तन्तुं तन्तु नाम सन्ततत्वं सान्तत्यम् अविच्छेदं तन्वानः पितॄणाम् अनृणः भवति आनृण्यं गतो भवति। प्रजया पितृभ्यः इत्युक्तं यद् ऋणं भवति तदेव हि प्रजननं प्रजाख्यं ऋणं पितृभ्यः धारयतः पुरुषस्य अनृणत्वहेतुः न अन्येन तृप्यन्ति उत्तमाः पितरः। पितॄणां तृप्तिः सन्ततेः अनुसरणात् भवति। तत् कुर्वन् तद् परमं भवति तस्य तस्मात् सिद्धिं प्राप्नोति। अग्नयो वै त्रयी विद्या इति गार्हपत्य दक्षिणा आहवनीयाद्यग्नेयः गार्हपत्यादयः त्रयी विद्यैव भवति। त्रयाणां वेदानां प्रयोगः अस्ति। यद् ऋक्तो यजुर्भ्रेषः आगच्छेत् भूरिति गार्हपत्ये जुहुयात् इत्यादि ऋग्वेदस्य यजुर्वेदस्य सामवेदस्य च अग्नित्रतये उपयोगेन अग्निभ्यः अग्निहोत्रेण च सर्वं लप्स्यते। अतः अग्नीन् परमं वदन्ति अग्निहोत्रं परमं वदन्ति इति एकैकम् उच्यते। अनन्तरं प्रजननम् अग्नयः अग्निहोत्रं यज्ञः यज्ञेनापि शक्यते। एवं रूपेण मानसं मानसं तपः ध्यानादिकं तस्यापि पवित्रत्वं विद्यते। मरीच्यादयः मानसाः ऋषयः ते एवं जगत्सृष्टिमपि कुर्वन्ति जगद्रक्षां कुर्वन्ति स्वयं विरक्ताः भवन्ति। वैराग्यलक्षणं तपः ते आचरन्ति अपि तु प्रजासृष्टिमपि कुर्वन्ति प्रजारक्षणं कुर्वन्ति। एतदुभयं विरुद्धं नास्ति इति कृत्वा मानसं वै प्राजापत्यं पवित्रं मानसेन मनसा साधु पश्यति मानसा ऋषयः प्रजा सृजन्त मानसे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मान् मानसं परमं वदन्ति। You need time to contemplate. You need time to reflect upon what are we doing, whom are we following, are they credible. This is the kind of thing that someone should put to today. In the normal case we do, but it also to be done in the case of Atma Kshema. That is when, even in Pravritti, even in the Ahika, we will achieve something that is lasting and that is beneficial. Nyasa ityahur manishinaha. Ante evam bhavati. You surrender, give out the agency to Paramatma himself. Then of course you are free of every other commitment. You will become free out of even the rinas kind of. You don't have to worry about any of them saying, I will only stick to the way Shruti says, I will be only dhyana para. Then it is so. तदनन्तरं संवत्सरो सावाद् इत्यः एवं रूपेण अग्रे यद्यपि मोक्षविषये उक्तं तदनन्तरमपि ऐहिकमपि अग्रे उच्यते। याभिरादित्यस्तपति रश्मिभिः ताभिः पर्जन्यो वर्षति। इदानीं पुनः जगद्विषये श्रुतिरागच्छति। कश्चित् सन्यासी विद्यते मोक्षाश्रमी अस्ति मोक्षेच्छोरपि जगत्तु न त्यक्तुं शक्यते। जगतः तस्य संपर्कः एवं स्यात् एतद् भगवद् विभूतिरस्ति इति। तदर्थं वदति सूर्यः तपति सूर्यस्य तापानुगुणं वृष्टिर्भवति वृष्ट्या ओषधयः जायन्ते। पितॄणां पूर्वजानां मध्ये एवमस्ति। पितरः स्वस्यैव अन्वये ये भवन्ति पूर्वजाः सर्वेपि महर्षयः भवितुमर्हन्ति। सप्तर्षयः सर्वेषां पूर्वजाः अपि तु स्वगोत्रप्रवर्तकाः पितरः इत्युच्यन्ते। किमस्ति, there are number of divisions, that is there are various roots, various branches. So your own branch is called as Pitra. All the branches put together are called Purvajaha. Yatra Rishaya Prathamajaha ye Puranaha iti Shrutir vadati. Rishaya Prathamajaha Puranaha sarvesham samanyaha bhavanti. Pratyekikasya krite kaschit Bhargava, kaschit Atrayah, kaschit
गौतमः इत्याद्युक्ते अत्रि भृगुकुत्स वसिष्ठ गौतम काश्यप आङ्गिरसादयः ते सप्तऋषयः कस्यचित् मूलपुरुषाः भवन्ति तर्हि ते पितरः इत्युच्यन्ते अङ्गिरसानः पितरो नवग्वाः इति श्रुतिर्वदति अपि तु सामान्येन ये सर्वेषां समानुभूताः भवन्ति ते पूर्वजाः इत्युच्यन्ते प्रथमजाः इत्युच्यन्ते पुराणाः इत्युच्यन्ते नाम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः प्रतिकृभ्यः पूर्वजाः ऋषयोऽपि भवितुमर्हन्ति देवाः अपि भवितुमर्हन्ति पितरस्तावत् केवलं सन्तत्यां साक्षात् सम्बद्धाः ये भवन्ति तेषां पितृशब्दः प्रयुज्यते पूर्वजा आर् आल् ancestors whereas these are your own paternal linked people. So you have come from one of the branches out of the Srishti. Those included in that list are the Pitras. Otherwise, everyone who is there as a forerunner are the preceptors to every person. They will be generally called Prathamajaha. So Prathamaja Pitaraha, the difference is only to the branch in which you are currently. The same branch if you take up to say the Saptarishi, that is the Gotra or the Pravarapa. गुरुवर्य प्रायः मम प्रश्नः स्यात् पितॄणां पितृदेवतानां मध्ये किञ्चित् भेदः अस्ति वा? नहीं भेदो नाम कार्ये भेदः विद्यते शक्तौ भेदः विद्यते नामसु भेदः विद्यते अपि तु एकैकस्य दायित्वम् एकरूपं भवति देवत्वं किञ्चित् अस्ति तत्तु सर्वत्र भवति यथा इदानीम् अग्निः अवमः देवतानां विष्णुः परमः इति श्रुतिर्वदति देवतानां मध्ये अवमः अग्निः विष्णुः परमः इत्युच्यते तथापि देवतानां किञ्चित् लक्षणम् अस्ति चेत् अग्नावपि भवति विष्णावपि भवति तदर्थमेव आज्ञा वैष्णवं कुर्यात् इत्युक्ते प्रारम्भः अन्तिमः स्वीकृतश्चेत् मध्ये सर्वे अन्तः पतन्ति इत्युच्यते कार्यं भिन्नं शक्तिः भिन्ना नामादिकं भिद्यते अपि तु देवत्वम् एकं देवत्वं किञ्चित् सुकृतेन लभ्यते तदर्थं किञ्चित् दायित्वम् अस्ति लोकक्षेमम् एवम् एषः पश्येत् इत्यस्ति कश्चित् किञ्चित् प्रकारेण करोति अन्यः अन्यप्रकारेण करोति एतद् भवतां प्रश्नः नास्ति किल सत्यतथ्ययोर्मध्ये कथं भिन्नत्वं तथ्यम् इत्यादि अनन्तरम् आनीत एवमस्ति तथा इति शब्दः विद्यते यथा अस्ति तथा इत्येव वक्तव्यं पाणिनिना सूत्रितं याथा तथ्यम् इत्येव यथा यथा श्रवणं तथा तथा इत्येव श्रुतौ विद्यते एकमेव पदं प्रयोक्तुं समीचीनं नास्ति तच्छब्दस्य प्रयोगः अस्ति चेत् यच्छब्दस्य अपेक्षा भविष्यति तथा इत्यस्य भावः तथ्यम् इत्युच्यते चेत् तर्हि यथा इत्यपि तस्य प्रश्नः आकाङ्क्षा अवश्यं भविष्यति याथा तथ्यम् इत्येव श्रुतौ उच्यते यथा स्वे यथा यथम् इत्येव पाणिनेः सूत्रमस्ति संस्कृते तथ्यम् इति शब्दः तथा वेदेषु न दृश्यते सत्यम् इत्यस्ति याथा तथ्यम् इत्यस्ति यथा अस्ति तथैव ज्ञानं तस्य यथार्थज्ञानम् इति वदामः अर्थम् अनतिक्रम्य इत्यर्थः without exceeding the meaning if the word is utilized then you have used it in the right sense that is the meaning केवलं तथ्यम् इति न दृश्यते वेदेषु आम् तदेव वदामि तत्र उपनिषत्सु वा भवतु कर्मकाण्डे वा भवतु कुत्रापि त्रिवर्गस्य अपवर्गस्य भेदः न क्रियते तयोः तारतम्यम् उच्यते see these are two different things we never say they are opposed to each other but there are four different ways of doing see for example you won't say STEM as the word that is used science technology engineering medicine if somebody says some whether among them there can be trivarga apavarga kind of is it possible then nobody distinguishes between them is biology science yes is chemistry science yes how are they different if somebody asks is mathematics science nobody knows is art science don't know philosophy not science see this is how there are different kinds see I have asked people is commerce science no we want to put it different see, who are you to put something somewhere tell me is commerce science art science philosophy science I don't know social sciences all nonsense say Sanskrit no put it into some bin somewhere no this is not mainstream see mainstream side stream see these are all the artificial constructs to take away as much far as possible away from the Vedas this is possible Vedas do not do that distinction at all ज्ञानम् एकं भवति ज्ञाने विषयः भिद्यते ज्ञाने विषयभेदेनैव भेदः उच्यते अत एव तत्र तथ्य सत्यादि तत्र यथा तथ्यम् इत्यस्ति यथा यथा अस्य श्रवणं तथा तथा इति श्रुति पाणिनिः यथा स्वे यथा यथम् इत्येव यथा यथन्न ओ व्रतपते वृत्तिनो व्रतानि इति सोमयागे एवम् उच्यते यजमानः देवतां प्रति वदति तव भागः त्वं स्वीकुरु मह्यं किं करणीयं तत् कुरु उभयोरपि यथा यथं कृतं भवति इति श्रुतिर्वदति
अतः सः योगक्षेमं पश्येत्, एषः तेषां तृप्तिं कुर्यात्, यज्ञानुष्ठानं मम कार्यं, तस्मात् हितकरणं तव कार्यम्, उभावपि उभयोः कार्यं कुर्मः, तर्हि किं भविष्यति? परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इति गीतायाम् उक्तं भविष्यति। न कर्मणा न प्रजया, अवश्यम् उपनिषत्स्वपि त्रिवर्गं विहाय न शक्यते, त्रिवर्गे अभिरुचिर्नास्ति इति वक्तुं शक्यते. That is not that we negate. All that we say is yes, at different times different things are preferred, and the result of certain preference is something which is maybe transitory or maybe eternal or permanent. There is a difference, but not that this doesn't exist or this is wrong, or I have come through that, I erred kind of thing. It is not there. I was wrong in following Gurukula is not correct. A sannyasi can never say by mistake I did Vedadhyanam kind of thing. During Brahmacharya I did Vedadhyanam. I should not have done, I should have done Mokshakari. That is not the way. That is not what the Shrutis have said. You come to this stage at some point, then it makes no sense to you. That is possible. See, at the age of 80, somebody may not go after sweets or chocolates, etc. It does not mean a child asking for that is wrong. At a different stage, different things, they become appealing and they are natural. There's nothing wrong about it. See, Shrutis are never in negation, never in denial. Except that, yes, out of a informed choice, a considered opinion, you have felt, yes, this does not give me something that is lasting, so let me move on to something that gives us lasting. That does not mean someone doing this is wrong or I doing it some other time is wrong, etc. This does not follow. So the whole issue is, yes, there is a progression. There is a proper progression which will ensure there is no more doubts possible. There is no more possibility. Am I missing something or should I have done differently? That kind of afterthought need not come. Systematically, someone goes through one after the other, then he realizes and there is not much to be aspiring out of these earlier stages. Let us go to the later stage. But even then, he has to be among people and he should be guiding people. See, a person who is detached can guide others who are attached. If also he has gone through the same situation. See, that is where it becomes helpful by experience, by wisdom. Somebody can be helpful to the others. That does not mean he cannot go after moksha again. See, most of the sannyasis today, they can also be acharyas. They can be acharyas for the other vidyas also. There is no problem. The whole issue is that what do I choose for my individual preference? At the same time, it does not make others wrong or others trivial. So this is not there. There is no trivialization, there is no condemnation, there is no negation, no contradiction. So that is where Trivarga Apavarga is for ease of understanding. See, there is one grouping which will get you to something which is not permanent. There is another which will take you to a permanent state. That is not easy. Maybe that is not possible without this also. Many times Shrutis say this, because who will feed a sannyasi? Who will support a person? You need grastha. Trayo ete dharmaskandha iti Shrutir vadati. Grastham adharikritya gurukulepi grastha eva acharya bhavitum arhati. तर्हि सः एनं पोषयति अध्यापयति वेदम् एवं सः अनन्तरं स्वयं गृहस्थः भवति यज्ञादिकं करोति अनन्तरम् एषः यदा सन्यासी भवति तर्हि अनेन प्रतीक्षितुं शक्यते कश्चित् मम आहारादिकं कल्पयेत् मया स्वयं न अग्न्यादिप्रयोगः कर्तव्यः मया स्वयं न पक्तव्यं भिक्षयैव मया वर्तनीयं तत् भिक्षां दातुं कश्चित् समीचीन अधिकारी भविष्यति इति तस्य विश्वासः अवश्यं भवति यतः मया एवं कृतमस्ति इति सः वक्तुं शक्यते तेन मया गृहस्थकाले पञ्चमहायज्ञेषु भूतयज्ञः कृतः अस्ति मनुष्ययज्ञः कृतः अस्ति अतिथिसत्कारः कृतः अस्ति अतः ममापि कश्चित् अन्यः करिष्यति नो चेत् एवं लोकव्यवस्था भगवता कृतं तदेव वितथं भविष्यति तथा नास्ति अत एव वेदमार्गः विभागं न करोति विवेचनं करोति तत्र एषः टू डिफरेंट थिंग्स you don't discriminate but you always try to explain each one with these do's and don'ts and cause and effect. This is to be done for this purpose, and if you do this, this is what you will achieve. तथैव विधिनिषेधैः अस्माकं मार्गदर्शनं क्रियते. Of course, one's own preferences, tendencies, that is vasana, etc. That comes through samskara. That is why we say satsanga is the right thing to do. श्रुतिः सर्वत्र वदति ब्रह्मवादिनो वदन्ति इति ब्रह्मवादिभिः साकं यदि भवेम तर्हि अस्माकमपि सम्यक् चिन्ता आगमिष्यति तैः किं विचार्यते कथं निर्धारः क्रियते अत एव शास्त्राणां प्राधान्यं शास्त्रज्ञैः साकं वर्तनेन
मार्गः प्रशस्तः भवति. You will get clarity, you will get guidance, and of course you are the judge in the end. Ultimately no one can substitute any individual for his own preferences. Guiding, yes, possible. Parents can do, teachers can do, society can do. See, that is why we had Mandiradikam, Agamadikam, Etadasameva Arabdham. Mandiradaya yadi bhavanti, Kshetradaya yadi bhavanti. Tatra gattva bahubhi samparkah shakyate kartum. Jnatum shakyate. Kaschit Dakshinadeshiyah Kashim prati gacchati. काश्यां बहवः विद्वांसः सन्ति, अनुष्ठातारः सन्ति. तेभ्यः किञ्चित् एषः जानाति. तेपि अत्र आगच्छन्ति. दक्षिणदेशे अत्र बहूनि क्षेत्राणि सन्ति, तीर्थानि सन्ति. तत्र किं भवति, आदानप्रदानादिषु विचारविनिमयेषु सौकर्यं भविष्यति. अत एव एवमुक्तं, भारतवर्षे यत्र कुत्रापि विभिन्नशाखाः सन्ति, विभिन्नवेदाध्यायनाः सन्ति, विभिन्नशास्त्रज्ञाः सन्ति, विभिन्नप्रकारेण अनुष्ठानादिकम् आचारादिकम् अस्ति. तत्सर्वं जानीयात् कश्चित्. देशाटनेन तीर्थक्षेत्रादिगमनेन ज्ञानस्य वृद्धिर्भवति, स्पष्टता भवति, वैशद्यं जायते. विशदेन ज्ञानेन सम्यक् निर्धारयितुं जनः शक्नोति. कुत्रापि विरोधः नोक्तः श्रुतौ. त्रिवर्गस्य अपवर्गस्य इति देयर इस् नो लैन् ड्रान्. त्रिवर्ग अनुसार्य एव कदाचित् अपवर्गमपि तस्य यदा विरक्तिर्जायते, अपवर्गमपि सः इच्छन् तदर्थम् उपायम् अनुतिष्ठति. अतः पूर्वं कृतं नष्टम् इति नास्ति, व्यर्थम् इति नास्ति. तेनापि प्रयोजनं किञ्चित् अवश्यमस्ति. तस्मात् अस्य दृढता सञ्जाता, सम्यक् प्रतिष्ठिता उपासनादिकं भवति इत्यर्थः. भवतु. अतः अत्र सम्पूर्णम् अन्ते गत्वा उच्यते ब्रह्मणः सायुज्यं गच्छति इत्युच्यते. एवं क्रमेण कुर्वन् तत्र किमस्ति, अन्नदानं कश्चित् करोति, तद्विषये श्रुतिर्वदति. याभिरादित्यस्तपति रश्मिभिः ताभिः पर्जन्यो वर्षति, पर्जन्येन ओषधिवनस्पतयः प्रजायन्ते, ओषधिवनस्पतिभिः अन्नं भवति, अन्नेन प्राणाः, प्राणैर्बलं, बलेन तपः, तपसा श्रद्धा, श्रद्धया मेधा, मेधया मनीषा, मनीषया मनः, मनसा शान्तिः, शान्त्या चित्तं, चित्तेन स्मृति, स्मृत्या स्मारं, स्मारेण विज्ञानं, विज्ञानेन आत्मानं वेदयति. एवमुक्त्वा तस्मात् अन्नं ददन् सर्वाणि एतानि ददाति. कश्चित् अन्नदानं करोति, अन्नं ददन् सर्वाण्येत आत्मज्ञानपर्यन्तम् उपकारं करोति सः इति वदति. यद्यपि न्यासः उक्तः पूर्वं, न्यासानन्तरमपि एवम् उच्यते. कस्यचित् मुमुक्षोः भिक्षोः भिक्षा स्वीकार्य, कस्मात् भिक्षा स्वीकार्य, कथं तद् बन्धकं न भवेत् इत्युक्ते, अन्नदाता कश्चित् एवम् अस्ति चेत् अन्नं ददन् सर्वाणि एतानि ददाति. अनन्तरम् अन्नात् प्राणा भवन्ति भूतानां, अन्नात् प्राणा भवन्ति भूतानां, प्राणैर्मनः, मनसश्च विज्ञानं, विज्ञानात् आनन्दः ब्रह्मयोनिः. अत्र पञ्चकोशाः उच्यन्ते. अन्नमयकोशः प्रथमं, तस्मात् प्राणमयकोशः, अनन्तरं मनोमयः, अनन्तरं विज्ञानमयः, अनन्तरम् आनन्दमयः इति. एवं रूपेण अन्नाधारेणैव अन्नस्य कृते धर्म अर्थकामाः अपेक्षिताः, अपि तु तस्मादेव ब्रह्मप्राप्तिरपि सिद्ध्यति. अपि तु तत्र वैशिष्ट्यम् एवं भवति, कुत्र अभिरुचिः अधिकं, कस्य कुत्र न्यूनम् इत्येव भेदः आश्रमेषु भवति. सर्वेषां सर्वस्य अपेक्षा तु अवश्यं विद्यते. See, they supplement and complement each other. They are not contradictory. So त्रिवर्गेणापि अपवर्गस्य प्रयोजनम् एवम् अस्ति. अपि तु तत्समये एतत् न विस्मर्तव्यम् इत्येव उच्यते. अतः स वा एष पुरुषः पञ्चधा पञ्चात्मा येन सर्वमिदं प्रोतं. भगवान् अपि एतद् रूपेण एव भवति. पृथिवी च अन्तरिक्षं च द्यौश्च दिशश्च अवान्तश्च. तर्हि जिज्ञासकृत्तर्तजारेष्ठा श्रद्धा सत्यतपसोपरिष्टात्. तर्हि किमस्ति, ध्यात्वा ज्ञात्वा तमेवं मनसा हृदा च भूयो न मृत्युम् उपयाहि विद्वान्. पुनः जन्म न लप्स्यते, तादृश स्थितिः लब्धुं शक्यः. तस्मात् न्यासमेषां तपसाम् अतिरिक्तमाहुः. येषु तपस्सु मध्ये तर्हि आत्मयोजनमेव. आत्मानं युञ्जीत उपयामगृहीतोऽसि ब्रह्मणे त्वामः सोमित्यात्मानं युञ्जीत इत्यस्ति. एष एव भक्तियोगः इत्युच्यते. आत्मनः आत्मपरमात्मनोर्योगः इत्युच्यते. एतद् उपनिषदां तात्पर्यम्. एतद् महापनिषदं देवानां गुह्यम्. एवं वेद ब्रह्मणो महिमानमाप्नोति. तस्मात् ब्रह्मणो महिमानम् इत्युपनिषत्. अतः कुत्रापि विच्छेदो नास्ति, कुत्रापि विरोधो नास्ति. सोऽपि मार्गे अन्तर्भवति. तेन मार्गेण आगच्छन् मार्गस्य अन्ते सा काष्ठा, सा परागतिः. सः अध्वनः पारमाप्नोति, तद्विष्णोः परमं पदम् इति श्रुतिर्वदति. मार्गस्य अन्तिमस्थानं भगवत्प्राप्तिः परमपदम् इति. एतदनन्तरं
तस्यैवं विदुषो यज्ञस्य आत्मा यजमानः इति जीवनमेव तस्य यज्ञत्वेन अस्ति। एतद् मया पूर्वम् उक्तमस्ति। तर्हि यज्ञस्य कल्पनं तस्य जीवने एव कृतं। प्रत्येकैकं क्रियादिकं प्रतिदिनं यत् क्रियते तत्सर्वं यज्ञत्वेनैव रूपणं कृतमस्ति। दिस् इस् figurative way of trying to say you understand everything that you do is fitting into the yajna, which is the basis of the entire world, and this is also the basis of the Parabrahma, which has done this as a yajna. So you ultimately get etadvai jaramaryam agnihotram satram evam vidwan tari udagena pramiyate devana mahimanam gatva anantaram brahmano mahimanam apnoti tasmat brahmano mahimanam ityupanishate. अस्मिन् अनुवाकत्रये सत्यं परं परम् इत्यत्र it is only an enumeration. All the 12 are mentioned. Then all the 12 are explained in the next anuvaka Prajapatya Haruni. In the last anuvaka it says your life itself is a sacrifice, itself is a yajna. And then you understand and live that way, then you reach the Brahma. You can on the way get all of this. There is nothing which is opposed to the ultimate destination. But then this is not where you will stop. And that is where that is the end. So there will be a stop there. So that's the only way they are linked together. And while doing this, yes, one keeps an eye on where is the ultimate destination. That is even from the Brahmacharya onwards. Somebody can, because of the Vedadhyayana, it is possible to at least see we have a long distance to cover. But we know the goal and then we will reach it at some time. It is not that the route itself is to be detested. There is nothing to detest or abhor or hate that. This is helpful. This is also a step. It's like a ladder. So there are different steps in that. And you ultimately reach the moksha. There is nothing wrong. These are at the level of the lower rungs of the ladder. Yeah, I think, yeah, with this, I just wanted to give this the perspective ultimately. See, even in the syllabus, it is formed in such a way as though these are different kind of, fine, we want to stress that there is no negation. Yes, by design it is not. So it has been superimposed by somebody, then we have to answer that kind of. This itself is not necessary ultimately. Who in the first place made the difference? See, once I asked a person in MIT, this MIT University, they had conducted some open course material or something they created. Then they wanted to pat their own back and then said, there was one National Knowledge Commission at Delhi in Government of India. I was once called for that meeting. I went. Then these fellows were talking for 2 days. Oh, we have now opened up everything. You can download the whole course content, this, that, everything. I just asked them very innocently, who locked up knowledge in the first place? I asked them. See, first of all, there is something like a concept, patent, etc., etc. Who brought in this into work? Initially, you found you took credit in trying to lock up knowledge. Then you found that sometime it became futile. You could not carry on further. You opened it up. For this also you want credit. See, you take credit for one of them, then the other one is a mistake. They had no answer. I said, at least rishis will never do this. No, Maharshi will ever say, hey, come on, close up knowledge kind of thing. It's not a tap to close or open at your will. So knowledge is something that is innate. It is by design. It's a God-given thing. Chetana, Chetananam, Bahunam, Vildhati, Kaman, Siddhir, Vadati, Ajo, Nitya, Shashvatoyam, Purana. Atah, Adyate, Bahudha, Anyatha Kritam Asti, Upaplutam Asti, Viplavaha Krita, Sadasat Bhumika Bhedehi, Tattat Siddhanta Natakaihi, Upaplutasya Tattvasya, Shuddhyarthoyam Upakramaha. Iti Vedanteshika Likhant, Nyaya Parisiddhi iti Kashchana Grantha Tair Likhita. न्यायसूत्रस्य अन्यथा व्याख्यानं कृतम् अनन्तरम् आगतैः एवं मीमांसायाः अपि अन्यथा व्याख्यानं कृत्वा निरीश्वरत्वादिकम् उक्तम् एतत् वस्तुतः नास्ति इति अतः शेषमीमांसा इति ग्रन्थम् एवं न्यायशास्त्रे च न्यायपरिशुद्धिः इति तैर्लिखितं तत्र किमर्थं लिख्यते इति कारणं ते वदन्ति सत् असत् इति विभिन्नभेदेन सदसत् भूमिका भेदैः तत्तत् सिद्धान्तनाटकैः उपप्लुतः उपप्लुतस्य तत्त्वस्य शुद्ध्यर्थोऽयम् उपक्लमः अद्य एवमेव सञ्जातमस्ति तत्त्वं सम्यक् उपप्लुतं तस्य शुद्धिः अपेक्षिता तर्हि सम्यक् यदि परम्परया जानीमः तर्हि क्लेशः न भविष्यति भवतु स्टाप् इट् हियर् धन्यवादः गुरुवर्य धन्यवादः